Bangon na niluluto mo ah. Paborito ko yan. Sa World Remit, naiintindihan namin ang iyong paglalakbay. Na minsan, kailangan lumayo upang makamit ang tagumpay. With ways to save more, when you send more, World Remit is here for you, so you can be there for them. Okay, nako, magandang hapon sa inyo lahat. Welcome mo sa ating program. Ako po si SONNY LARAGAN dito po sa Embassy natin, kaibigan mo. Ngayon ho ay it's a very special day. Siyempre dahil meron tayong kikilalanin na ambassador ho. Kumbaga ang mukha ho ng ating bayan doon ho sa mga respective countries ho. Anyway, magandang hapon no. It's iikot ho kami ngayon ng Czech Republic, no, sa Prague, yan ang capital, no. Kikilalanin natin kung sino ang mga namumuno doon, no? Yung ating ambassador and Consul-General, no? Makakasama ho natin dito. Siyempre, bago tayo magpatuloy, hindi ko pakikilala yan. Ang magpapakilala yan, itong katoto ko. Dabar Cards, Repa Pips, Chong, lahat na ho, no? Pards, ganyan, no? Walang iba, mga kaibigan, kundi si Mr. PEPS Villanueva. PEPS, magandang hapon sa iyo. Yes, magandang hapon naman, Sunny, at magandang hapon po sa mga nanonood sa atin dito sa Europa, sa UK, at magandang gabi sa Pilipinas, magandang umaga sa Amerika, at magandang araw sa buong mundo, no? At nandito na naman tayo sa Filipino TV Europe, embassy natin, kaibigan mo sa Czech Republic, ha, Sunny? Ayan, no? Czech Medyo Republic. masaya ang Pilipinas ngayon. Bakit? At yung kaibigan natin, na kasama pa natin sa Manila World Buffet noong 2012 when she was here. Okay. Sino yan? Gold medalist na. First ever gold medal of the Philippines Sino sa ito? Olympics. Si Hidelin Diaz. Wow! Remember? Wow. Si Hidelin, Yung weightlifter? remember? Oy, dapat Yeah, labas natin magkasama yung pa picture. yata tayo nung pinanood natin eh. Yes, Tayo nandun bang tayo. magkasama nun? Tayo, Oh, di ba? Pinanood tayo. natin. Unfortunately, Plus, sa that embassy. time, Oh, yeah. oo, tsaka sa embassy, nagkita-kita tayo. No? Kita-kita tayo. At sinama natin sa sa karaoke, no? Yes. At dahil sa sama ng loob at na-disqualify, no, Qualify, sa, tama. sa kanyang preliminaries pa lang, hindi siya nakalusot. And she was already a medal hopeful at that time, no? So ayun, nagkakakanta na lang siya buong gabi, no? I think she won the hindi ba silver? Parang I think she won a Silver nung last Olympic. No? Okay, so tumataas, no? Ngayon at saka, gold, no? That's good. Di ba si Hidelin nasa Philippine Army ba? Nasaan siya? Ano yata siya, di ba? Tama nga ba? Hindi. As far as I know. Alam ko, military yan, nasa service yan eh, no? Pero ang liit-liit lang na babae. Pero hindi ko lalabanan ng suntukan eh. Okay, so Malamang umiikot tayo. ako. Okay, umiikot tayo mga kaibigan. So today, ako nga Peps, medyo masama pakiramdam ko, no? I mean, yung aking boses, siguro nahalata mo, nawala yung aking boses dahil sipon. Natatakot nga ako, baka may COVID ako. So far, pinaka sinasabi nila mga, ano ba tawag dito, mga symptoms, yung may high temperature, may continuous cough, tapos, ano pa ba? Shortness of breath. Breathless. Shortness of breath, at saka yung loss of smell and taste, no? Smell and taste. And taste, so medyo tayo may nagdadasal tayo, sana hindi tayo tinamaan dahil meron tayong mga kaibigan ng yumao ng dahil sa COVID, no? Mga kakilala natin, no? Lalo na yung ating production head ng Pinoy Radio UK. Walang iba kundi si the late Ronil Natera, no? He passed away, no? Okay, sige. Peps, ipakilala mo na. Go. Sunny, may sumagot kagad, no? May sumagot kagad. Si Irvil David. Army po. Sumagot siya, Army po. Hindi kasi, di ba, I do stories for GMA and I remember I had, di ba, na-interview ko siya noong panahon na yun. Yep, yun nga. Kaya nga kaibigan natin yan. No? So, we're very happy. For her and for the Philippines. No? First gold medal. Yes. So, well,
mahaba yung journey niya, no? I mean, from dito sa Olympics dito, From no? 2012, From no? 2012, yes. And it's, I'm so, we're so, tayo, Peps, remember, it was an honor for us to be in the Olympic, di ba? Yes. Nakakasama tayo sa Ayun, nandun fundraising tayo sa Olympic Village, no? Olympic Village, yeah, oo. Napanood And we did- natin ng live, no? At Yes. nakikain pa tayo kasama yung mga athlete, no? Doon sa Olympic Village. And Unlimited. napasok natin yung mga kwarto nila. Quarters nila, yes. No? So Yung quarters. Pinoy Radio UK then, nung Pinoy Radio UK tayo, we had the privilege, the honor of being there, no, sa Olympic Village. Flag racing and everything, no? Kasama tayo ron. Okay, Peps, pakilala mo na siguro yung ating, Yung ating dahil bisita, no? Medyo Oo. excited na rin ako, no? excited At, tayo, kikilalanin natin to, mga kaibigan, no? lalo magandang na lalaki. pagka narinig mo yung huli kong sasabihin tungkol sa kanya, no? Lalo Peps. kang bibilib. Macho to, Peps. Alam mo bang ang Yeah. ating bisita is Oo. a registered lawyer by profession and has Uy. been a member of the Integrated Bar of the Philippines since 1974. No? Hmm. So talagang veteranong abogado sa Pilipinas, and for a significant period of his career, si Amba played important roles in the achievement of peace and development in Mindanao. No? Solicitor General yan ng Autonomous Region of Muslim Mindanao, yung AR. May MM, Solgen, yung arm, may Solgen no? din pala Tinatawag. sila, no? Hindi ko alam na may Solgen sila. Akala ko sa Manila lang yung Solgen natin. Solicitor General. Meron din. No? Okay. Meron At na, meron. naging member siya ng Government of the Philippines Moro National Liberation Front, yung MNLF, implementing panel. Oh. And member din siya ng legal councils ng MNLF. No? In his Wow. private practice, the ambassador specializes in corporate, criminal, and election laws. No? Career Executive Service Officer ito. The ambassador graduated with the Bachelor of Arts Political Science sa Arellano University and Bachelor of Laws from San Beda College. No? San Beda College of Law. Yan. Ano ito? Rene Sagisag. Ang dami. Rene Sagisag, di ba? Yes, Rene Sagisag. San Beda yan. No? Yes. Pandami Sulu. Si Presidente. Ang native of Presidente. Pandami Sulu. Oh, Sulu. Okay. Yeah. Go ahead, please. And he is married to Elsie. And ito yung sinasabi ko sa iyo. No? They have 9 children. Siya mga anak. Masipag si Amba. Dami, no? Masipag. Oo. That's good. Oh, macho. So, pakilala na natin, no? Pakilala mo na, siyempre. Oo. At tanungin natin kung mahirap ba yung siya mga anak. Pero yung ating yung current ambassador and of the Republic of the Philippines to Czech Republic, walang iba kundi si Ambassador OMBRA, TANI, JAINAL. Ambassador, magandang hapon po. Ambassador, Welcome po sa embassy natin, magandang kaibigan hapon mo. Gandang hapon naman sa inyo. Ayan, Amba. Well, Yes, Amba, kailan ho kayo nagsimula dyan? When did you start dyan sa ano pangalan nito? Dyan sa may Czech Republic. When did you arrived start your term of duty? Or tour of duty? on July 16, 2018. So First, 2018. All right, okay. First appointed the President of November 2017. Pero, mga proseso matagal ko sa DFA. So kayo ho, very prominent ho kayo sa nasa panel yata kayo ng MNLF. You are the nabanggit ni Peps, binabasa niyo yung inyong mga na achievements, no? Kayo ay criminal, corporate, and election lawyer ho. Ganun ho ba? Tama ho ba yan? Nagtagal. Okay. So ang mga JAINAL po, you are originally talaga from Sulu. The family JAINAL is from Sulu. Okay. Ayan, okay. And so you studied in Manila. Doon ho kayo nag-aral sa Arellano for your sa bachelor's niyo muna, yung pre-law, and then law sa San Beda. Nag-abot ho ba kayo ni Presidente Duterte diyan sa San Beda? Nag-abot kami sa San Beda College of Law at nag-abot din kami sa YMCA dormitory. Okay.
Peps, first time yata ni Ambassador, no? This is your very first posting, no, ever, no? Na Yes. as an ambassador. So you started in 2018. Kumusta naman po? What is ano ho ba expectations when you started and how is it now? Ano na yung mga na-feel mo? Ano na bang paano feeling mo ngayon? Ang expectation ko, medyo mataas ng konti. But of course, we have to face reality with the COVID-19 wreaking havoc on the lives of everyone. We have to adjust a little bit. Ay, When- okay. Mhm. Okay, I you said have to when- adjust. Oh, okay. When I arrived, the population of the Philippines in the Czech Republic was about 1,200 something. And in 1 year time, it almost doubled. Oh, really? And Wow. I was hoping it will accelerate faster. But because of the pandemic, Yes. everything was, What brought about? So when you arrived in 2018, sabi mo nga 1,000 plus. So what brought about this parang, well, dumating ang pandemic Increase. na hinto. Pero ba't biglang nag-increase twofold? O two, because tama ba? the Twofold. Hmm? migration scheme plan of the Czech government, the Philippines was included in one of the three countries that were given priority in terms of hiring foreigners to work in the country. Ah. Okay. Yeah. Not alright. Marami sa working ba sila? Ang mga karamihan ba ng Filipinos diyan are Yes. working? Yeah. Yeah, okay. Even during the pandemic, although we experienced some problems, but by and large, most of them were able to keep their job. Okay. Diyan ho ba, Ambassador? Teka na, bago natin tuloy si Ambassador Peps, pakilala natin, pabatiin natin yung ating, may kasama tayo, kasama ni Ambassador, Oo. kumbaga, katandem niya, kumbaga, for today. And to talk about the consular, kung may mga questions about the consular thing, no? Ikaw na pakilala, Peps, sige. Yung ating pinakamamahal na ito Consul-General. namang isa pa nating Oo. bisita ngayong Yes, oo. araw na ito, matagal na ring diplomat sa Department of Foreign Affairs since 1998 pa. No? Oo. Talagang veterano na ito. Marami nang naging assignments. No? From her Okay. first assignment as Vice Consul sa Toronto, bago naging consul sa Bahrain, and then naging consul and eventually CDA, Chargé d'Affaires sa Poland, no? So naging rin yan, consul sa Shanghai, China. So Ba? talagang napakaraming naging assignment na ito. At mga batchmates niya, mga kaibigan din natin, Kaibigan ano? natin. Yes. Oo, mga kaibigan natin. So nakakatuwa naman at nandito siya, at marami rin siyang mga nagampan ng positions whenever she is in the Philippines, pagka nasa home office siya, no? Nandyan yung Office of ASEAN Affairs, andyan yung Office of European Affairs, at kung ano-ano pang mga ginampanan niya when she is in the Philippines, ano? At ito Oo. nga lang, medyo tayo, Bachelor of Arts in Economics sa Ateneo de Manila. No? Oo, Yes. hindi siya Lasal. Oh. At nag-masters yan in International Studies sa University of the Philippines, UP, PEPS. No? Piyups, yo. So maganda. marami siyang natapos. No? Pakilala na natin, no? At nakakagulot nga yung pangalan nito no? Ladies and gentlemen. Oo nga. Dahil di ba? Oo. Oo nga, Oo. tama. Okay. Nakakapanibago, no? Pakilala Sige, na natin pakilala mo na. ang Minister and Consul-General sa Embassy of the Republic of the Philippines in Prague, no? Sa Czech Republic, si Conjen Indira si BANARES, no? Si Conjen Indi. Good afternoon po. Magandang hapon. Magandang hapon, Peps. Magandang hapon, Sunny. Ako yung nagagalak at
kasama ko ngayon kayo at kasama ko si Ambassador para sa isang hapon ng kwentuhan at pagbibigay ng impormasyon para sa ating mga kapwa Pilipino dito sa Czech Republic at saka sa ibang lugar pa dito sa Europa. Okay, ma'am, bago ho namin balik kay Ambassador, gaano katagal na kayo rito dyan sa inyong kailan nagsimula ang inyong tour of duty? Kailan ho ba nagsimula yan? Actually, kaka 2 years ko pa lang dito kasi I arrived in 2019, July 2019. Yes. Okay. So prior to the pandemic, you were there? Yes. Okay, okay. Sige. All right. Conjan, babalikan ka namin ha. It's nice you have a very cute name, no? Indira, because yung ating from India, di ba? Yung Prime Minister yata. Prime Minister si Indira Gandhi, di ba? Prime Minister. Yeah. Prime Minister. Yes, the former Prime Minister. Oo, First Lady Prime Minister of India, no? So, ayan. India. Sige. Ayan ho, pinakilala lang namin para mamaya makausap natin. Kung may mga sagot o tanong kayo, pwedeng sumagot si Consul-General, no? Indira Banyares. Okidoki. Right, so PEPS, let's go back to Ambassador, no? Magandang hapon uli once again sa'yo, no? At ayan, si Ambassador. Hello na. Okay. Amba, kumusta ho? You started there in 2018. Inabot ka ho kayo ng pandemic, no? Dito ho sa United Kingdom, marami hong sadly, yung mga kababayan natin, mga nurses, na pumanaw. At hindi lang mga nurses, may mga ibang pang mga no? Kumusta ho kayo dyan during that time? Meron ho ba kayong kumusta ang mga Filipinos? Nagkaroon ho ba ng problema? Meron ho ba tayong mga nurses dyan sa Czech Republic? Pero kunti lang ang umabot sa hospitals. Meron din kayo? Yes. And fortunately, walang nasawi mas kinsa. Oh, that's good. Oh, that's good. Magaling. Oo, magaling. That's good. So, And to prove that, as of this time, yes. sobrang na sa 30,000 ang namatay dito. Oh, wow. With a population of 10 million. Oo nga, 10 billion. Malaki-laki na rin yan. Ambassador, no? For a small country like Czech Republic, no? Ang Pilipinas 110 million ng population pero ang patay hindi umabot ng 30,000. Yeah, okay. Hindi kasi sa Europe yata ho masyado matataas tayong dito. Kami yata number 1 sa buong Europa. In Czech Republic, in fairness to them, during the first wave of the pandemic, napakaganda ang management ng Czech government ang mortality umabot ng 300 So, yun lang pagkatapos noon naging pabaya sila. Nag-happy-happy na yung mga tao maski pagsabihan na mag-work kayo ng mas ayaw na. Ayaw na, oo. Yung iba nag-demonstrate pa. So, yun. Biglang. Nangyari, dito rin yan Parang, damn if you do, damn if you don't. I mean, pagka naghigpit yung sa gobyerno namin, may mga taong gusto, luwagan mo. Pag niluwagan mo naman, bakit hindi niluluwagan mo kagad? Bakit ang bilis? Bakit niluwagan mo kagad ng husto? Yun lang yan. Ayan. Okay. Ambassador, okay. Ano ho karaniwan ba ang mga jobs ng kababayan natin diyan naitanong naman natin PEPS o hindi ngayon? Ngayon pa lang natin naitatanong? Yes. Ano ho ba ang mga klase ng mga trabaho meron ang mga kababayan natin diyan sa there's mga IT, mga machine operators, mayroon din tayong mga massage therapist sa agriculture na naman taga-pulot ng pickers ng tomato. Okay. Temporary lang sila o full-time yung mga yan? I mean, do they stay there for a Or longer time? na yan? O para season na lang sila? Mga contractual. Contractual? 2 years. Okay. 2 years. Okay, good. Well, 2 years. Nakakatuwa naman, Peps. Kita mo yung mga kababayan natin doon. May IT, may mga pickers. Pero dyan ho ba sa inyo, meron din ho ba mga overstaying or TNT o undocumented din? Itong undocumented maski sa tayo pupunta meron. Meron din. Pero dito sa Prague Republic, sa Czech Republic,
kunti lang masyado. Very negligible, very negligible. Why? Hindi ba And masyadong also- conducive yan? Hindi ba masyadong maganda in terms of if for our kababayans na to go there undocumented, yung mag-TNT, parang mas mahirap ba ho ba dyan sa inyo? Parang ganun ba? What do you think, Ambassador? Kasi dito, hindi na kailangan mag-TNT. Kasi madali maghanap ng trabaho. Napakadali maghanap ng trabaho. At saka, hindi lang yun. Maski pumasok ka dito, recruited by one employer, you can still transfer to another employer. Okay. All right. So medyo lax ang employment laws diyan. Yeah. At saka, bago nag-COVID, Mm. ang Czech Republic, isa na sa pinakamababang employment rate sa mundo. Teka na ba? May pinakamababang employment? O mababang Unemployment. unemployment? Unemployment rate. So maganda. Maganda. In other words, it's a good country then. O, parang madaling umanap ng trabaho. Okay. All right. Okay. Yun lang. Wow. Galing nito, As Peps. experienced by other economists, ang pandemic brought the economy everywhere. Okay. Czech Republic is not exempted. Ambassador, we would like to get to know you more. No, kayo ho ba, was it to be a lawyer your first love or love ninyo? Was it your dream? Was that your aspiration? Growing up, or yan ho ba to be a lawyer? Yeah, Kasi yeah. It's very surprising coming from remote areas in Sulu na mangangarap maging abogado. Pero sa totoo lang, hindi ko lang sinasabi, pero gusto ko maging abogado. Oh, really? Okay. Hindi ko maski sa parents ko hindi ko sinasabi. Pero nasunod, ha? So sumisimple kayo. Talagang you didn't tell your parents. So wala kayo maski ano sinasabi, gusto ko maging teacher sa mga parents nyo. You were just so mum and quiet about it. Nalaman lang nila, nag-enroll na ako sa College of Law. Pero sa Manila kayo nag-aral, sa Arellano, di ba ho, ng college? Yes. So from Sulu, you went to Manila to study. Okay. Yes. But hindi nila alam kung ano ang plano niyo. So what was it? Ano kinuha ni PEPS ni Ambassador prior to going to San Beda? Kuha ko lang. Polisay. Polisay. Oh, AB Polisay. so you were preparing yourself for law. Talagang preparation for law. Oo, parang gano'n, di ba? Usually, yan parang iniisip natin when you take up AB Political Science, it's a pre-law course. Hindi ho ba? Parang gano'n pero wala nakakaalam mo lang. Secret pala yun, secret. Ambassador, At, yeah, Peps, go ahead. Maiba naman ako, Ambassador, no? You have 9 children. May kasama ka pa ba dyan sa Czech Republic? Of your 9 children? The youngest is with me, pero employed siya rito. Magkatrabaho na rito. Pwedeng work permit, basta nandiyan dyan kayo, pwede silang pagka, pwede, no? She came here as a student, nag-enroll siya sa Economics University ng master dito in Information Technology. Kasi sa Manila, nagtatrabaho na siya eh. Kasi graduate siya ng Information Technology. So, nang pumunta kami rito, yung una ayaw sumama. Sabi, what will I do? May trabaho ko dito. Ngayon, nang nagbakasyon si Mrs., umuwi. Kasi gusto ko dito, dalawa lang kami. So, may work-life convention. And finally, pumayag naman. Sabi ni Mrs., pag-aralin kita ng master doon. Ako bayad na tuition. Pumayag naman. Very good. Very good. At least na-convince nyo. Same with my son, no? It took him a long time to come over to join me, no? Ano ho, Ambassador, itong OMBRA, your name, yan ba something common sa mga Muslim names? Is this parang sa very first time? common. Is it? Very OMBRA? OMBRA, yes. Parang ngayon ko lang narinig yung OMBRA. I would always hear yung mga, yung mga common na mga Muslim names. So ito OMBRA, what does it mean? May meaning ba ang OMBRA? Yung pag-hajj, yung pilgrimage, yung sinasabi namin na
yung hindi regular Hajj, yung ordinary months, you can perform an OMBRA. Okay. You can perform an OMBRA. Okay. Okay, fantastic. Teka muna, may isa tayong kasama. Okay, Ambassador, PEPS, mukhang may pagtatanungin natin, no? Let's just have a short break and pagbalik ho natin, Ambassador. Ito, very informal. Para lang ho kami nagkakape ni Ambassador nila Congen, no? Consul-General BANARES, no? Ito's getting to know yung ating mga namumuno dyan ho sa Czech Republic, no? Okay, we're gonna have a short... Yeah, Peps. Short break. Pero bago tayo mag-break, Sunny, Yes. batiin ko lang, nanonood from the Philippines, yung ating incoming ambassador to the Vatican, no? Ambassador Myla Makahilig, yan, nanonood. And from Belgium, Ambassador Eddie De Vega, no? Yes. Nanonood din sa ating Ambassador. ngayon. So, welcome po to the show. No? Si ano yata, kabatchmates, Peps, kabatchmate din yata. Si Myla, kabatchmate ni Indy siguro yan, ni Ayan. Oo, kabatchmate yata ni... Yes, that's correct. She's my batchmate. Oo. Yan, no? Pero ikaw, Right. ano She's tinapos mo? watching right now, ha? Conjen, ano tinapos mo? I did my economics at Ateneo, and then I had my master's in international studies, UP Diliman, and then another master's in public management at the Universität Potsdam in Germany. Kaya naman natin nabanggit kasi PEPS, kasi yung ating kaibigan si Ambassador Myla, aquatic fisheries yata tinapos. Di ba? Yes. Medyo unique, kakaiba. Di ba? So you can be from different disciplines or different pathways, no, bago mapunta sa foreign service. So sige, we're gonna have a short break, Conjen, baka may ikaw ang magsasagot ng ano, no? I'm sure, syempre, kaya ikaw ang deputy ni Ambassador dahil ikaw ang sasagot ng mga consular. Kung may mga question yung ating mga kababayan tungkol dyan, no? Ayan. So, No worries. sandali, asan ba? Peps, ayan. Okay, balik lang tayo kay Ambassador siguro. Okidoki. Alright, so we're gonna have a short break. Pwede ba nating papasok yung mga pagbati natin, Peps? Pwede. Pasok mo na muna. No? Marami nang bumabati. No? Teka na, tingnan ko lang kung hindi natin yung mga ibang nagpasabi na nanonood sila. Si Adelina Dueñas. No? Okay, sige. Sandali lang at hanapin lang natin yung ano. Okay. Si Adel Villar, presidente ng Batangas Association, nanonood din. Yung aking hipag, si Jem Villanueva from the Philippines. From Quezon City, nanonood daw siya. No? Si Emmeline Rafael, ang dami, nagpapasabi. Sige. Ayan, si Ambassador Ed De Vega, siyempre si Ambassador Myla Makahilig, yung mga ating mga kaibigan, no? So, okay, from Orlando, Florida, si Oliver Fernandez, no? Ba? Talagang international tayo ngayon, no? Sige. Okay, we're gonna have a short break, mga kaibigan. Saglit po lamang. At pagbalik ho natin, hopefully, baka may makasama ho tayo, Ambassador, na magtatanong sa inyo o kaya kay Conjen, no? Para ma-meet naman natin, Peps, yung ating mga kababayan diyan sa Czech Republic. Czech Republic. No? Czech Republic. Okay, so wag ho kayong aalis, mga kaibigan. We're gonna have a short break saglit, and when we come back, syempre tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan. Saglit po lamang. Tapos yan yung niluto mo, Paborito ko yan. Sa World Remit, naiintindihan namin ang iyong paglalakbay. Na minsan, kailangan lumayo upang makamit ang tagumpay. With ways to save more, when you send more, World Remit is here for you, so you can be there for them. Yun na. Si Princess ada situ lah. Okay, tuloy-tuloy ho tayo sa ating program. No? Ako po si Sonny LARAGAN. Welcome back to Embassy nating kaibigan mo. Nasa Czech Republic ho tayo. Siyempre, kasama ko yung magandang lalaking kabarkada, Chokaran, Repa Pips, lahat na ho, no? Mga kaibigan.
Walang iba kundi si Mr. Peps Villanueva. Peps, good afternoon once again. Good afternoon, Sunny. Good afternoon pa rin po sa mga nanonood sa atin dito sa Filipino TV Europe. Embassy natin, kaibigan mo, no? Sponsored by World Remit. Nabanggit mo, we would like to thank World Remit. Kung hindi ho dahil sa World Remit, hindi ho kami makakaikot ni Peps by, parang virtually sa iba't ibang embahada ho dito sa Europa. And it's an opportunity for us para makilala ho ninyo yung ating mga ambassadors, yung ating mga pinuno ho ng mga iba't ibang mga embahada ho, no, dito sa Europa. Kasi isang community na ho tayo, dito na ho tayo nakatira, dito na ho tayo, kumbaga, parang magkapit-bahayan na ho tayo. Parang Metro Manila na lang ho itong Europa para sa atin ho, no? So, ayan ho, we'd like to thank World Remit, no? At, pakita rin na suporta, no? Walang problema ho, napakabilis, in minutes, pwede na ho kayo magpadala. World Remit ho, no? Para sa inyong mga padala sa Pilipinas. Okay. Sana merong isang bumati dito. Ito, para pasok ko yung pagbate. Tingnan mo, yung mga bumati. Simulan ko lang ito. Si Princess Nathalie Roll, ayan, bumabate. Tapos si Adelina Duañas, ayan, watching from Earl's Court. Uy, mabuhay, ha? Tapos ito ba? Sino to? Si watching from the Philippines. Erica Gregorio. Okay, mabuhay, ha? Watching from the Philippines, no? Ayan, si Maring Adel. Yeah, happy. Uy! Sige, go ahead. Happy Monday, Peps and Sonny, and to your guest. Ito ang hinahanap ko, si Marison, Peps. Nagkasama kami to sa, ano tawag dito? Nagkasama kami sa 2012 sa Rome. Yung the gathering of European leaders in Europe, Filipino leaders in Europe. No? Si Marison, nakalimutan ko yung pangalan ni Marison, hinahanap ko eh. Ito na, biglang limitaw, no? Marison, mabuhay ka. Sana kung na-contact kita, you could have asked some questions kay Ambassador, no? So, okay, kay Conjen. But Marison, mabuhay ka. Magkasama kami niyan sa 2012 kung saan nagsimula ang NFID. Okay, Jem V, watching from Quezon City, Philippines. Uy, mabuhay kayo, yan yung aking hipag ko yan, si Jem Villanueva. Okay. Ayan, tapos si Irville David or David, Army po, sabi niya. Yan, siya sinagot niya kanina na Army daw si Hidilyn Diaz. Okay, Che, ito, wow, sabi niya, no? Adele Villar says, ano ba sinasabi ni Adele Villar? Hello po. Roger Lainesa says, good day to all. Ayan. Emily Rafael says, good afternoon, Sonny and Peps, and to your guest, the Ambassador, OMBRA, JAINAL, no? Yan ang pronunciation ho, no? Ito kaya, paano kaya pronunciation ito, Peps? Is Vora? Kaya? Kasi di ba W? Sa Germany, it's yung V, yung W, naging V. Oo, yung V, naging Annalyn, ano? Annalyn is Vora. No? Ito maganda pangalan, Peps. Kokoy Itlog. Kokoy Itlog. Okay. Ano yan? Tiga Czech Republic yan. No? Okay, mabuhay ha. Mabuhay kayo. Mabuhay. Thank you for watching us, no? Vian Perez watching from Prague. Mario Turquador. Maganda itong message na ito para kay Ambassador. Ito. Basahin mo nga, Peps. I want to greet my classmate, Ambassador Jainal and his family, watching him live from Alabang, Muntinlupa, Attorney Mario Turquador. Amba, kilala mo? Is he a familiar, kilala mo yan, Amba? Sadali. Sorry, Ambassador, wala kayo ng audio. Okay. Yan Amba, Oo. Namin, magaling namin sa klase. This is San Beda. You were classmates in San Beda. Ayun, oo. Attorney Turquador, mabuhay ho kayo. Andito ho yung kaklase ho ninyo. Ambassador, pinagpipitaga ng Ambassador na ho rito sa Europa, no? Si Ambassador OMBRA JAINAL. At nasa Alabang, Muntinlupa, no? Yes. Well, Alabang, Muntinlupa. Nakita mo yung susunod. No? Very posh. Uy, sige, Marjorie Sales. Yung susunod, dahil mahirap din yung pangalan nito eh. Oo. Ano ang pronunciation niya? Alamin natin kay Conjen. Yung mga, I'm sure, yung mga pag-pronounce, no? Hindi ko alam kung kayo ba, Ambassador, did you try to learn some of yung language in Czech? Slavic ba yan? Ano ba ang salita niyan? Napakahirap eh. Wala pa ako. Hanggang ngayon, wala ko alam eh. Okay. Kasi dito, kaya ako naitanong yan, kasi dito sa United Kingdom, kakaiba ho ang mga ambassadors dito bago sila i-deploy sa iba't ibang bansa ho.
halimbawa ho, yung darating nating bago nating ambassador na British ambassador to the Philippines, babae, si Laura Bofield, so, she had to learn Tagalog, and Peps and I had this very exclusive interview with her, and the interview is in pure Tagalog. Would you believe? So English though, she's a British woman, a British na ambassador, the diplomat, and yet the interview that we had was in full Tagalog. Ilalabas mo namin dito sa Filipino TV Europe. Filipino TV Europe. Filipino TV Europe. So abangan ho ninyo yan, no? Ayan. Okay, sige, simulan natin. Teka na, papasayin natin itong pinakamamahal mo, Peps. Dahil pag hindi ko pinasok to, baka hindi na ako kausapin ito, no? Ayan. Ayan, wow, watching from Croydon, Julie Villanueva. Asawa ko po yan. And she's been to Prague, no? Ayan, okay. Nakapasyal na yan dyan. Ayan. Ito pa, bago tayo magpunta sa mga questions. So, Anna Jocelyn Yamson, hello from Prague, Czech Republic. Hello from Prague, Czech Republic, no? Okay, sige, simulan na natin, Peps. Papasukan na natin yung mga siyempre kilalanin din natin, aside from the ambassador, at aside from sa ating pinakamamahal na si Conjen Indy Banyares. Banyares. Tawag dito? Batchmate ng ating mga very good friends na mga ambassadors ngayon, no? Like Myla, no? And si Arlene, and si Arlene din yung nasa di ba, sa France? Tama ba? Eileen. Eileen, sorry. Eileen. Eileen Menjola Rao. Okay. All right. Let's say hello to ito mula sa Prague. Hello. Hello, hi. Magandang hapon. Ano pangalan mo? Can we get your name? Oy, wala kaming madinig sorry. Ayan. Hi. Ayan, okay na. Jan, Errol David, mabuhay ka. Oo. Mabuhay rin po kayo, Sir Sonny, Sir Peps. Matagal ka na ba dyan? Anong trabaho mo? What do you do there? Matagal ka na ba dyan? I'm working po as a customer service dito sa isang company po namin, dito sa Czech Republic. Okay. Customer service. Gaano katagal ka na rin? Parang magkasabay rin lang po kami ni tatay na dumating dito for 3 years na rin po. Perhaps 3 years na pala Okay, so nasa nasa isang retail shop ka, ganun? Hindi po. Isa po siyang malaking company, pero sa customer service department po ako na-assign. Sa customer service. Okay, alright. Apo. Sige. Isasama natin siya. Peps, isama natin siya, no? Ayan. Okay, ayan. Andiyan si Ambassador. Pero baka sumagot sa iyo kung sa tanong mo, baka pero syempre, andiyan si Ambassador. So, magandang hapon sa iyo, Jan Erville, no? So, yes, ano ang tanong mo? Tatay, bali, bilang ang profession ko po talaga is nurse. Nurse. Tanong ko lang po kung magkakaroon po rin ba ng posibilidad na magkaroon ng oportunidad na magtrabaho yung mga nurses natin sa Pilipinas o mga doktor natin dito rin sa Czech Republic po. Possibility is yes. In fact, we have started talking about it with the authorities of the Czech Republic. But we have to address first the problem of language. Paano ka naging nurse dyan? How did you make it? Are you a nurse? Sorry, kala ko nasa retail business ka. The nurse siya. Bali, nurse po ako. Pero siya, customer service doon. Okay. Meron tayong grupo kung tawagin Philippine Nurses United in Europe, no? Isa ako doon sa mga parang proponent yan, sabihin na lang natin. O kasama doon sa sa grupo. Merong mga challenges kung paano naging nurse no? So, you mean to say wala pang Pinoy na nurse diyan sa Czech Republic? Sir, so far halos lahat po nakilala ko dito is mga postgraduates po ng nursing, mga practicing nurses po sa Pilipinas yet tawag po dito parang kumapit sa patilim or nag-iba po na profession dati. Pero language is the problem Tama sinabi ni Ambassador. Tanungin natin kung ano ba kami masabi si Conjen. Conjen, ano ang dahilan? Bakit hindi makapasok ang nurses yan? Okay. Actually, John, when I just arrived in the Czech Republic 2 years ago, there was an agent who is already in discussion with, when I say a local agent, that's
a Czech agent who's already in discussion with a Filipino recruitment agency with regard to the deployment of nurses to the Czech Republic. However, as the ambassador already mentioned earlier, we have to be able to address the issue of language because your main clients, your main customers will be really the Czech citizens, right? And so, but there is indeed a possibility, but we don't know when. And as was mentioned by the ambassador also earlier, the Czech government has an economic migration scheme. Under this economic migration scheme, you have three categories. You have one, the program key and research staff, where workers such as software developers, researchers, civil engineers, and managers are under this program, and they can enter the Czech Republic. From the Philippines, the quota is 100. But thus far, hindi natin naabot yun. The second category is the program highly qualified workers. And these are for programmers, analysts, civil engineering technicians, teachers, veterinarians, medical doctors, and nurses. We have 100 persons as quota as well. Pero wala pang nakakapasok because we have to consider the language issue and also the certification. Similar to, let's say, Germany, you have to remember nurses in Germany was like a G2G program, and there was and they had to consider the language and the certification. So the equivalency of the nursing PRC in the Philippines has to find its equivalent in Germany. So we can do that here, but still, it's a very how would I call this? Very early stages of discussions. The third category under this program is the program qualified workers, and these are really where um, plumbers, electricians, cooks, welders, machine operators come in. And as what the ambassador mentioned earlier, the quota for Filipino workers for this program was increased effective January 1 to 2021. So from 1,000 in 2018, it doubled to 2,000 this year. So we are really expecting an increase of Filipino workers in the Czech Republic in the coming years, right? But for nursing, it's really in its very early stages of discussion, hopefully, but let's see how it goes. Thank you. Okay. Tama nga, no? Language is the issue. One of the Conjan, one of the ano dito sa United Kingdom, problema kaya hindi malaki ang need for nurses, hindi makarating because of they failed the English exam. So diyan mas malaki pa siguro ang problema kung yung Czech Republic, Czech language, no? It's one of a hurdle, huge hurdle, no, na kailangan malagpasan nila. Pero going to do ano, yung mga plumbers, yung mga sinasabi mo ano, yan ba kailangan nila marunong sila ng Czech language? Actually, in these companies, let's say the big companies that are hiring Filipino workers, they can get by with English kasi they are multinational companies. Let's say you're talking about Alstom, which was like formerly Bombardier, this company produces or manufactures trains, coaches, etc. So the welders are really needed there. You don't really need the Czech language fluency for that because you can have translators and at the same time you can just see diagrams, di ba? And then also DHL, it's English, di ba? How do you call this? DHL, dyan ang DHL din, no? Sa inyo, sa yes, Czech. you have DHL, right. So the companies that really hire workers are the big companies. They are in the automotive, they are in logistics, they are in aftermarket services and solutions. So the need for the English language is higher than the Czech language.
Okay. Mukhang you said ang employment dyan, unemployment is very low, no? Because maraming jobs. How do you feel na during your stint, I don't know if it happened before your stint, but now parang we can see that there seems to be a demand for Filipino workers. The quota seem to be increasing, no? Although we have 100 for nurses, pero doon sa mga welders, mga mukhang marami, malalaki, no? I mean, it can go probably beyond 1,000 or 2,000, no? How does it feel, Ambassador? Mukhang during your term, mukhang nagsisimula to. You might be like trailblazing or parang being the father of the country, representing the country dyan. Para feeling mo na parang, uy, ang dami palang opening na mga trabaho dito. Mga kababayan ko, pwede kong dalhin dito. Despite the pandemic, the economy of the Republic is moving. So they can absorb more workers and they need more Filipinos. Ayan, well, maganda. I hope in due time, we will be able to increase the quota to as high as 5,000. Sana mawala na yung COVID, no? Congen and Ambassador para tuloy-tuloy na yung deployment ng ating mga kababayan diyan, no? Sa Okay. Okay, John Ervil, may second question ka quick or okay na tayo para sa next. Meron ka bang may tanong ka pa? Okay na po. Okay na, sige. Kung sakaling may maisip ka pa, sabihan mo lang si Paula at nang maibalik ka namin, ha? So, okay, ha? Sige Sige, po. thank you. Salamat. Okay, ayan. Thank you, John. Ayan, thank you, John. Ayan, John Ervil, taga Prague siya, no? Prague. PEPS, nakita mo naman, Prague, no? Mm-hmm. Ayun. Okay, so hopefully may papasok pang panibago, no? Okay, In the meantime, maraming messages dito, Sunny. Baka gusto mong ilabas natin, no? si Lil M. Mendoza, pasok natin, PEPS. Ayan, ipasok lang natin si Lil M. Mendoza. Dahil Okay, may tanong kasi ito no? ayan. Go ahead. Yan, good afternoon po sa inyo, Sir Peps and Sir Sunny. Ask ko lang po, pwede ba ako magpa-renew ng NBI clearance sa embassy? Ayan. Oo. Yan. So, dito yata yan sa PEPS. Pwede, parin nyo na NBI clearance sa embassy. Ayun. Si Congen siguro sasagot niya. Ambassador. Sino ba sasagot niya? Ambassador? Si Congen na? Si Congen. Si Congen ang ating... Congen, yes. Yes. NBI clearance. Meron ba kayo dyan? Renewal? Yes, actually, Filipinos can come here to submit their application for NBI. Just for the record, what we do here is only for fingerprinting because they themselves would have to submit the application to NBI in Manila so that NBI would issue them the clearance. So they can have the fingerprints taken here. And then they can file for an SPA, a special power of attorney, to designate somebody in the Philippines that they trust to file the application on their behalf. So they can initiate the application dyan by way of an SPA, and then the completion or the performance, sabi nga nila, is via probably assigned whoever, no? Do sa SPA. Ayan, so pwede pala. Okay, okay, so yes. Okay, wala pa si Vian. Hinihintay ko si Vian. Nandiyan pa yung photo. Vian, wala kang video, Vian, no? We cannot see your video. Ayan. So, tanungin natin si Congen din, PEPS. Doon sa mga di ba kasi lagi karaniwang problema nitong pandemic, yung kanilang mga renewal na kanilang passports, kumusta na? Are you able to cope? Is this online? Ganun ba? Ano mga steps na ginawa ninyo? To be able to, probably comply with the government's COVID rules and restrictions. Protocols. Actually, our embassy is a very lean embassy. So it's we are basically less than 10 people here. And that's why we've been requesting for additional personnel to service the growing number of Filipinos in the Czech Republic. As when the pandemic hit us, the ambassador immediately ordered an alternative work arrangement for all of us. So that means, for us to be able to service all the consular needs of our Filipino community, including the renewal of passports or new applications for passports,
Then we had an by appointment only system. So the alternative work arrangement went like there are certain days where we are in person, and there are certain days when we were working from home. And so when there are passport applications, we have to be sure that we can service them and we are here. And since the embassy also is a very small office, so we had to make sure that we have only one person at a time inside the reception area. But still, we are able to service all the consular needs of our Filipino kababayans. That's good, no? Thank you Yeah. very much, no? Kaya-kaya pa rin, no? Tanongin natin, Ambassador, kulang ho ba kayo ng tao? Do you have the full complement? Because I remember one of the embassies, anong embassy PEPS yung tinawaan na interview natin na mawala isa. Last week. Last week ba? Walo Parang lang wala sila. na, pilay na sila, wala na sila. Wala nang papasok halos. Do you have the full complement of the team? Are you complete? Do you lack one or two? Yan na ba ang ideal number of personnel ninyo? Sa totoo lang, sa totoo lang, we need more officer and non-officer. Alam nyo, nang nagbukas ang embassy ng Pilipinas dito sa Prague in 1993, February, ang population ng Pilipino dito ay 10 lang. Wow. 10 lang. Wow. Wow, 10 lang. And wala tayong masyadong relationship with the Philippines dito. Eh ngayon, marami na. Mayroon tayong defense cooperation agreement. Mayroon tayong economic agreement. Mayroon tayong cultural. Napakarami. Sa totoo lang, ang bisita dito palagi na eh. Maski na may pandemic, mayroon pa bisita eh. So, yung turista natin na mapunta Pilipinas, marami na lang parang. And I hope this will continue. Ambassador, yung 10 na 1990, sabi mo, kailan ba yun? Sorry. Yung 10 na yun, anong year dumating dyan? Yung 10 na yun, yung mga kukunti ng panahon na yun? That was in 1992. Tama ba yun? 93. Sorry, 1993. Okay. Andiyan pa ba sila? Yung 10 na yan? Andiyan pa ba? Except for yung local hire, andito pa yung isang local hire. Okay, kasi sa Austria ho kasi, at saka sa yata Austria, andun pa ho yung mga sinauna yung mga grupo-grupo. Kasi from one, siguro barangay o town in a certain part of the Philippines, dahil may pari na galing doon siguro isang misyonaryo, and he na-destino sa pari na yun. Kaya doon sa part ng Austria, halos sila lahat, from that particular barangay ang napunta na yan, no? Filipino. Baka alam niya, no? Alam ni Conjen. Alam niyo ba, Conjen? Conjen, alam niyo ba? Andiyan pa ba yung mga Actually, sinauna? From what I know, let's say from the 10, the original 10, meron kasi tayong mga nasa outside Prague. So parang may natira pang isa o dalawa na original. Okay. Yeah. Okay. But then yung from 10 kasi nagballoon because of the economic migration scheme. So, and going back to your question earlier, kung kulang ba talaga yung tao, our staff complement is no longer in sync with the current realities. Especially when we want to expand or strengthen our bilateral relations with the Czech Republic, kulang yung tao. Okay. So we Alright. need, kung sinasabi ng ibang embassies, they pilay na sila if they lose one or two. Actually, we are a skeleton workforce kasi our organic personnel are just basically, we're just like 5 or 6, and then you just add the 2 local hires. And that's it. That's our embassy. And yet we are expecting an increase in the number of Filipinos in the Czech Republic in the coming years.
So Okay. kung hindi nga nag-pandemic, baka nasa 5,000 na kami ngayon eh. Wow, oo nga. Ambassador, But hindi ba we're- pwedeng... sorry, Conchen. Hindi, tanong ko lang si Ambassador, wala bang way of increasing it by increasing the local hires? Is there no provision for a budget to increase that? Because you seem to need more personnel. I'm only going to build a question, but maybe they have some priorities with the home Ayan. office. Okay, sige. Okay. Yes, Pero lalo na kung umabot ng 5,000, imagine mo PEPS yan, no? Kung hindi pa nag-pandemic, no? Di ba? Okay, we have somebody. Si Bian, nakikita ko kanina. Ba't nawala si Bian? Bian, nawawala ka. Asan ang video mo? Ngayon, Bian, magandang hapon sa'yo. Sandali. Hello, Bian. Magandang hapon. Good afternoon. Good afternoon po. Taga saan ka? Taga saan ka diyan sa Uy, teka muna, asan na ba yung taga saan ka diyan sa Prague? Anong part? Dito po ako nag-stay sa Prague 5. Matagal ka na ba diyan? Matagal ka na ba diyan sa ano ba tawag diyan sa Prague? Going to 5 years na po. So what do you do? Anong work mo? Nag-work po ako bilang accountant dito sa Prague. Galing sa Pilipinas, accountant na nakapasok ka na? Na-recruit ka? Ganun ba? Bali, ano po kasi, before going to Prague, galing po kasi ako ng Dubai. Okay. At na-relocate po ako, same company. Nagbukas po sila dito ng shared services. So, kaya nakarating po ako dito sa Prague. So parang intra-company transfer ka? Parang ganun? Opo. Okay, alright. Ayan si Ambassador, no? At least nakilala ka na namin, no? Ambassador, si Vien Perez po, no? Kababayan natin. I know him personally. You know him. Okay. Yes. Sikat na sikat ka, He Vien, is ha? one of the most active Filipino in Chile. Okay. Wow. Bien, go ahead. So, kilala ka pala. Anong question mo? Opo. Bali, gusto ko lang pong, ang itanong ko po ay, ang Philippine Embassy po kasi yung pinakamalapit na sa mga Pilipino dito sa Prague. Okay. So, meron po kasi mga pagkakataon na lalo na po ngayong pandemic o base na rin po doon sa mga nangyari before, nagkakaroon po ng labor dispute. Itatanong ko lamang po kung ano po yung help or any legal assistance that the embassy can provide sa mga OFW. At tungkol na din po doon sa repatriation, meron din po bang pwedeng maitulong ang embassy? Repatriation, may namatay, gano'n ba? Opo, yung mga ganun pong mga situation. Okay. Sa mga ganun, pagkakataon, ang embassy palagi may tulong. Maybe not enough, but palagi may tulong. Okay. Kaya sinisikap namin, lahat ng kailangan na kailangan matanggap ng Pilipino dito sa Czech Republic. Sabi niya, Ambassador, sorry, go ahead. Sorry, I thought, no. I just wanted to mention, no. Sabi niya, yung mga labor disputes, is there anything that we can help sa kanila? Yes, we do some counseling at saka we try to meditate, and talk to the employer. And sometimes we go to the Department of Labor here, and sometimes also we call the attention of the authorities in Manila to go after the recruiter of the employee concerned. Ano ba? Okay. Naloko ba sila? Naloko ba kaya? Parang gano'n, may mga kwento, naloloko o hindi ba yan ng tama? Gano'n ba, Bian? Isa po sa mga instances na nangyayari ay yung po bang ang isang kababayan natin, hinire siya ng isang employer. Okay. Actually, she was working para pong domestic helper.
Then, nagkaroon po sila ng hindi pagkakaunawaan, ng gusot. So, parang pinaratangan ng isang kabayan na siya ay merong kinukuhang something, pag-aari ng employer. So, sa madalit salita po, hindi sila nagkasundo. So, yung pong kabayan natin ay hindi malaman kung anong gagawin, kung paano ma-resolve yung problema na yon. Once po kasi nag-message sa akin, kasi kilala ko po yun, ang sabi ko na lamang po ay pinakamaganda, lumapit na lang siya sa embassy. Kung ano yung pwedeng ma-i-advise o maitulong ng embassy. Ano employment niya? I mean, parang yan ba legal na ano? O, paano yan? Parang kasambahay na pasikreto ang ano? Ang alam ko po, legal po iyon. Dumaan po siya sa agency. Agency, okay. Okay, sige, tanong natin baka si Conjen, Ambassador, tanong natin si Conjen, baka may gustong idagdag, no? Doon sa sinabi niyo pa. Okay, ayan, narinig niyo, Conjen, no? Okay. Yes. Thank you, Vien. Kumusta ka na? Ang tagal na natin hindi nakita, you know. Yes. Actually, I like your question because it gives us really the opportunity to say that the embassy has a 24/7 hotline for ATN cases. So if you cannot reach these 24/7 because for emergency cases, life or death situations, etc., you can call us 24 hours, 7 days a week. We have an ATN section. Actually, our ATN officer is also the finance officer, and I supervise the ATN section. Now, we have what we call the ATN fund and the legal assistance fund. What I always say to Filipinos is that we are always the first base. For any problems you have, you can give us a call, and then we can discuss your case, and then we can give you the proper advice. Now, if it will be requiring a financial assistance or a welfare assistance, then we will have to recommend to the Department of Foreign Affairs, UMWA, for this authority to disperse ATN funds. Now, if there's no need for funds, then we can resolve it here. The ambassador mentioned earlier that there is a mediation that we do. Yes, that's why your employment contract, the employment contract of the Filipino worker is very important to us. And it should also be kept in mind that the Filipino worker should have a copy of his or her employment contract always with her or him. Because then we would see what are the provisions of the contract that were not followed. And based from those provisions, then we can talk with your employer. I would just want to take this opportunity as well to tell the Filipinos that any ATN case that comes to us will be treated with confidentiality. So kung nakipag-usap ka sa isang Filipino, that's okay. But when you talk to us, anything that comes to us will never be given out to another Filipino, etc. It will be just between the two of us, and it will be between the embassy and your employer, or your local agent, or your Filipino recruitment agent, and with the Philippine Overseas Labor Office. At the moment, we don't have yet a resident labor attaché. So Polo Berlin is the one supervising the labor cases or employment-related cases in the Czech Republic. So if you want to go direct to Polo Berlin, the email address that you could use is polo_prague@dole.gov.ph. But if you wish to go directly to us, then you can email us at prague.pe@dfa.gov.ph. We will reply to you immediately because, especially if it's an ATN case, we reply within 3 days.
That's how important the Filipino is to us. So we cannot go beyond 3 days. Kailangan aksyonan namin kagad. Sometimes the next day the reply is already with you. Maraming salamat po. Thank you very much. Maraming salamat sa iyo. Sige, thank you. Para mabigyan natin ng daan yung ating ibang mga kasamahan, no? Conjen, sige, okay, thank you. Bien, si Bien from Prague, Okay. no? Kilala ni Amba. Thank you, Bien. Conjen, tanong ko lang, no? Kasi repatriation, tinanong ni Bien. Ang repatriation dito sa amin, pag nag-member ka ng OWA, kasama ho yun eh. Diyan ba na-encourage nyo ba yung mga kababayan natin diyan may pagkakataon ba sila magbigay ng, kasi 2-year membership yan eh, sa OWA, and that entitles them yung pagka nire-repatriate, wala nang babayaran. Sagot na ng OWA. Yes. Actually, meron din yan. Lahat naman ng OFWs who are members of OWA will have repatriation assistance. Even if you're not naman a member of OWA, we can still assist you with your repatriation. Kung halimbawa, undocumented ka. So you come to us. But the thing is, we have to recommend first to DFA UMWA your repatriation because we need the funds. Wala naman kasi po yung pondo dito sa amin, dito sa embassy. So we have to have the approval of DFA UMWA. But just to set the record straight as well, during the height of the pandemic, hindi kami nakapag-repatriate ng Filipinos eh. You know why? Hindi kami makabuo ng 10. Because even if, let's say, nagsara yung mga ibang companies, etc., sa majority of the Filipinos kept their jobs because they were in the automotive industries, they were in the essential logistics companies, etc. These are all needed by the Czech citizens, to do business for their basic needs, etc. So hindi kami makasampu. Not Okay. even. And if let's say nawalan sila ng trabaho, the Czech government allows them to look for another employment within 60 days. So kung magsara man yung isang company nila, they apply for another work. So halos lahat ng Filipino kept their jobs. Amazing to, Peps, ha? Na-amaze ako sa Czech Republic. Tama yung sinasabi ni Ambassador. Tama sabi mo, Ambassador, no? Na amazing sila dahil you can change in-country yung mga visas mo. Dito, marami pang mga cheche-boreche, no? You'll have to go out, come back, o mga ganun-ganun pa. Pero dyan, very understanding ng government ng Czech, no? And they allow them, sabi nga ni 60 days. They can apply for another job, no? Paano, teka muna. For another job, no? Paano kung hindi natanggap? Paano na ngayon? Uuwi na sila after 60 days, after it lapses. Yes, Peps. Yeah, actually, Sonny, yes, Sonny. Actually, they have to go home. The beauty of it is that because they have their employment contracts, if at no fault of the Filipino worker, he has to go home, then the company pays for his repatriation to the Philippines. But let's say, hindi niya inavail yun, or it was his fault na kailangan umuwi siya, then the embassy can help in his repatriation. Okay, Peps, ayan, no? Marami ako natutunan Meron ngayon. mga Dami ko ano, natutunan dito sa sa kanila, no? It's nice we're going around, we learn about kung paano ang bawat embassy, no, na gumagalaw, no? Kung paano ang ginagawa ninyo, no? Okay, sandali. Tani, tingnan mo Yes, sa Peps. tingnan mo dun sa mga comments, no? May mga questions din sa mga comments. Okay. So, okay. Si Marites Allen, pabatiin lang natin, no? Oo. Jay Briggs watching from Brino. Brino ba? How do you pronounce it? Brino? Berno? O para how do you pronounce it, Ambassador? Ha? Berno. Okay. So, sabi si Marites Allen Peps, yung ating kumare, no? She's saying, Bumati rin, no? well done, sabi niya, no? Thank you, Mare, no? Ayan, sabi Very niya. inspiring program, no? Thank Oo. you, Marites. Ayan, ito si Marison Rodriguez, sabi niya, no? We met in diaspora to dialogue in D2D, no, in Rome, which gave birth to ENFID, European Network of Filipino Diaspora or Diaspora. Okay?
RJ is watching from, saan ba yan? Czech ba yan? Watching from Czech. I don't know where that is, no? Chef. CHEB. Okay. Okay, si Leonora Ceris, Gonzales Crisostomo, ano ba tawag dito? Greetings sa lahat ng viewers and listeners. Okay. Ano to? Save my life. Teka muna, ano ba? May tanong ka ba? May offer pa ba ng scholar from Philippines dito sa Czech Republic? Okay. May tanong dito, habang hinintay natin pumasok si Princess, no? Wala. Princess, picture pa rin ni Vian ang nakikita namin dito, no? Baka pwede maski yung wall na lang ang kunan mo. Maski wag yung kanina. Wall na lang. Wall. Gawa mo ng paraan na wall na lang ang makunan mo. Kaya kusina. Kusina, wall, garden, no, PEPS, maski no? Tama ba yung ambassador, no? Maski na lang O pumunta siya sa kabila ng camera. Pwede kang punta ka sa kabila ng camera dahil nakikita yung kabila eh. So tama. That's the best solution to it, no? Okay, may tanong, ambassador o kaya si Conjan, sino sasagot dito? May offer po ba ng scholarship for Filipino students from Philippines to dito sa Czech Republic? Yung daughter ba son? Ano yung anak nyo na nag-aaral yan, ambassador? Dito sa UK, maraming mga nagma-masteral, doctoral. Diyan ho ba meron kayong information technology. meron kayong mga students yan, mga masteral from the Philippines? Nag-sponsor ho ba ang Mga scholarships. Czech Republic? Meron ho ba? Mayroong cooperation from some of our universities in the Philippines and some of the universities in Czech Republic. Okay. Paano natin si Conjan? Bakit may gusto idagdag si Conjan? May alam ka ba dyan? May mga estudyante ba kayo? Yes, actually, we have students, and as the ambassador was explaining earlier, we have university agreements, school to school. So let's say Ateneo has a scholarship, how do you call this? An agreement with a university here. So I think we have, as of last count, 18 schools that have partnership agreements with the Czech schools. And also, the scholarships will be coming from these schools as well. Okay, very good. No? So at least marami tayong nalaman. Ambassador, meron tayong magtatanong yata. Si Princess nakapasok na PEPS. Subukan natin ipasok si Princess. Kaya lang, medyo, siguro wall niya, bagong pintura ang wall niya, siguro gusto niya pakita. Princess, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po, Sir Peps and Sir Sonny. Good afternoon po. Good afternoon, Mr. Ambassador. Ayan. Good afternoon. Ano nakikita namin? Anong yung sa kabahayan mo? Anong nakikita namin? Nasa cottage po kasi kami. Hello po. Hindi po working yung front camera ko. Hello po. Magandang araw po sa inyo lahat. Ayan, okay na yan. Okay na, Princess. Bakit ang apelyido mo, Roll? Bakit Roll? Ano ba? Is it an English name? Czech name? Ano ba yan? Ang role po is original hindi po kasi ako I'm married po with the Czech local po. Ang husband ko po ay dito na from the Czech Republic. Ng apelyido, that's the surname of my father po. Father mo, Roll. Tatay mo, Roll. Tama? Opo, Roll po talaga ang apelyido ko. Opo, nung pagkadalaga ko pa po yan. Talagang roll ka pala, no? Roll talaga pala, akala ko parang nakapangasawa. jelly roll, no? Masarap Okay, siya, so, masarap. Roll, oo, tama, Roll. Rock and roll po, ganun. Okay. So, anong work mo? So, asawa ka, you're married to a Czech citizen, Czech Republic. Ano ba tawag doon? Czech Republic citizen, tama ba? Czech. Opo, Czech Republic citizen po. Yes po, married po ako. Bali, na po ako, magsi 7 years na po ako dito sa Czech Republic ngayon. Okay. And running my own business po. Okay, paano mo nakuha yung kulay, orange na kulay? Bakit naggumanda ang kulay mo? Parang unique ang kulay mo, parang orange. Yung kulay ko po, ng balat ko po. sa video. Okay, so you have your own business? Anong klaseng business?
Cosmetics po, cosmetics and cosmetics. accessories po. Ayan, Yes, okay. yung mga crystal, kasi po ang Czech Republic po is very famous with the crystal glass accessories po, and at the same time bringing Philippine products to Czech Republic. Ayan, okay. So ano tanong mo? Andiyan si Ambassador, andiyan si Consul-General, no? Indy Banares. Sige, go ahead please. Yes po, Mr. Ambassador, Cogen, tanong ko lang po kung meron po ba tayong active social media platform yung ating pong embahada? Kasi medyo hindi po kami aware kung ano po yung mga programa, kung ano po ang updates, kung meron po bang mga balita or announcement ang ating embahada. So, meron po ba tayong active social media platform? Kasi mas mabilis na po talaga ngayon pagka social media na po yung ginagamit eh. And in connection with that question po, meron po bang mga future plans yung embahada natin? Future plans ng ano? Bago sagutin ni Ambassador. Ano future plans ng ano? Parang very vague yun. Future plans ng ano? Hindi, social media first question. Pero ano yung mga future plans? I don't know. Anyway, Ambassador, you wanted to say something sa social media. Wala ba kayong social media dyan? Mayroon tayong social media. Mayroon tayong Facebook at lahat ng mga Philippine Embassy Czech Republic. Lahat ng mga announcement ng embassy, nilalabas natin doon. Palagi mayroon yan. Every now and then, official kung may mga issuances ang Pilipinas affecting OFW o kaya may mga issuances yung mga gobyerno ng Czech Republic affecting OFW, pinupost namin lahat doon. Okay. Ngayon, you were asking about yung mga future plans ng... Plan siguro, mga gagawin nyo siguro, mga plano mo, yes. Yeah. Mayroon kaming pinaplano ngayon. Consular outreach sabi no? Itong August, saka September. At saka mayroon din kaming migration seminar possibly with IOM sa third quarter ang this year. So, yun ang mga naka-line up ngayon. Ayan. So, ano yan? Pagluwag ho, Ambassador, pagluwag na ho ng yung outreach? O ito habang medyo may pandemic pa uli? Sorry, kailan nyo sinabi? You said Berno, sabi nyo? Without pandemic, itutuloy namin ito eh. Okay, tuloy talaga. Good. Okay. Dagdagan natin. Conjan, social media, may problema ba kayo? Actually, we have a social media. Wala kang microphone, Conjan. Oh, sorry about that. Okay. Yes, Yeah. we have a social media account. The ambassador was giving the name. It was nga. PH in Czech Republic, Facebook. And then we also have a website, but we are currently updating our website. So it's not as useful as this time because, as I mentioned earlier, we are very lean here. And so we dedicate we really have to dedicate probably a week or so to really update the website. But for the social media account, we have one, and we usually post all announcements there. Actually, just yesterday, we were part of the Bureau of Treasury's presentation on retail dollar bonds, which is now being offered to Filipinos across the globe. Yeah. And then likewise, I think it was sometime in the second quarter, we also partnered with Pag-ibig so that Filipinos in the Czech Republic who attended the webinar were made aware of the programs and benefits under the Pag-ibig. Princess, so okay naman pala yung pamumuno ni Ambassador dyan, no? Kompleto, may mga social media, no? Ikaw yata Yes, sir. ikaw yata may problema sa social media. Baliktad ang camera mo, di ba?
So, parang naiba ko mo. Yeah, no sir, lagi akong active sa social media. But Oo. I'm happy to know po. Thank you po. Thank you for the update po, Mr. Ayan, sabi ni Ambassador. Ambassador. Okay, all right. So, thank you, Ambassador. Okay, so, sige, thank you rin sa iyo, ha? Princess, no? Maraming salamat sa iyong pag-join in sa ating programa. Thank you. Ayan, si Princess, mga kaibigan. Mula ho sa, teka mo na, Berno ba yan? O sa, Prague din yata, no? Prague din yata, PEPS, no? Ayan. Very interesting itong araw natin, Ambassador. Marami kayong mga kababayan na nagtatanong, no? Sige, pasok natin. May mga tanong dito, eh. May mga tanong, no? Marina Tingnan mo yung kay Requina. Marisol Rodriguez, no? Asa, sige, Marisol. Tinatanong niya, do we have any updates on the portability of Ito, sige, benefits? pasok ko lang. Yan, no? Okay, sige. Pasok lang natin to. Amba, Konjan, so ito yung question ho ni Marisol, no? Magandang hapon po. Ayan, ito. Magandang Ayan. hapon po, no? Amba. Amba, JAINAL, and INDHIRA. Do we have any updates on the portability of benefits, Social Security, pension from Czech Republic to the Philippines for overseas Filipinos and OFWs working here? Thank you po. Meron bang joint Portability? agreement? Ayan, okay. Benefits, Ngayon parang... yan, pero in the way, well, Si Indira, si Konjan. Sige, Konjan, sandali, ha? Papasok natin si Konjan Peps. Okay. Yep. Konjan, sige, ikaw ang ano? Yes. Actually, we do have an ongoing negotiation between the Social Security system of the Philippines and the Ministry of Labor and Social Affairs of the Czech Republic for a Social Security agreement. So this is still under negotiations. And so we still have a long way to go because bilateral agreements on Social Security take some time. But hopefully soon. They started the negotiations sometime in 2019. Okay. Dahil dito, Sunny, meron na tayong reciprocity agreement, Philippines and the UK. So, inumpisahan na pala nila to. Sunny, wala kang sound. Wow, sorry. I was talking kanina pa. So, Konjan, meron ng mga initial talks na lumalabas na? Tama ba? Yep. Yes, Okay, yes, Sonny, okay. meron na. Okay. Alright. Sige, naku, dami nating mga kababayan na nagtatanong. Very interesting to. Nagtatanong, Dahil, meron pa. Tingnan mo yung kay Marisa Recina. Marisa Requina. Ito. Sige, ipa-flash natin. Sige, okay. Medyo mahaba ito, no? Sige, para may tanong na. Mapagpalang araw po. Sandali, Peps. Tatanong Ilalabas lang natin. Yan. Go ahead. Papalit ako ng salamin. Maliit. Okay, mapagpalang araw po. Tatanong ko po sana kung aware po ba ang Philippine Embassy na ang oras ng trabaho sa kasambahay ay 8 hours sa papel lamang. Pero pagdating sa actual ay inaabot ng 11 to 12 hours a day. Madalas ang iba walang pahinga kahit isang oras. Tapos di po binabayaran ang excess na oras ng pagtatrabaho. Sa ganito pong sitwasyon, ano po ang gagawin namin? Madami di makareklamo dahil sa takot mawalan din ng work. Tanong ni Marisa Recina. Sa totoo lang, mayroon namang kasong ganyan. And we tried to help. And yung mga iba naman, natutulungan. At yung natutulungan lang, yung dumarating sa amin. We cannot solve problems that we are not aware of. So we cannot help. But pag dumarating yan sa amin, we will make it a point that the embassy can help them. The Consul-General will explain more, maybe in great details about this. Konjan. Okay, thank you for giving us this opportunity to know about your problem. You have to remember that the Czech Republic has a very good labor code. That means if you went beyond your regular 8 hours, you are allowed overtime compensation.
how do you get that overtime compensation? You have to show proof that you have rendered overtime work. How do you do that? You have to put it on paper because in any court of law, you know that anything written will always hold more water. Now, your employment contract is very important. Merong mga pagkakataon na yung kontrata na pinapirma sa inyo sa Philippines, papalitan yan pagdating dito sa Czech Republic. Yan po ay bawal. Yan po ay hindi maayos na pagtrato sa inyo. That's why if you have your contract from the Philippines, and then you have to make sure that you also have a contract here in the Czech Republic, kasi ang masusunod dapat is yung kontrata nyo sa Philippines. Kasi yun yung condition na you agreed on so that you come to the Czech Republic. Kasi yun din yung kontrata na pinakita ng employer ninyo sa Czech government. Kasi pag hindi sila sumunod sa batas nila, they will be penalized. Kaya wag ho kayong matakot. Kasi ho, ang batas ay nasa sa side ninyo. Kasi nakasulat sa kanilang labor code that you should be compensated for work that you rendered overtime. Kaya magpunta po kayo sa amin. Huwag po kayo matakot kasi meron talaga silang labor inspectors. Actually, meron kaming case na pinatulog ang ating workers sa isang caravan lang Pinaimbestiga namin yon, and they really went and acted on it. And what's good is that they gave us feedback in written form. So the labor inspector said, okay, the employer did something wrong, and they were penalized for that. And the Filipino workers were moved to better accommodation. So if you are in the right, do not be afraid, because the labor code is in your favor. Okay, wow. Alright, Peps, kita mo naman marami tayong natututunan, nalalaman. At least ito isang opportunity na makausap nyo, you could reach out doon sa mga kababayan natin, Consul and Ambassador sa Czech Republic. Yung dalawang kasunod niya, Sunny, maganda ring mabasa. May sinasabi natin si Amba. Muna, Peps. Ano yung sinasabi niya? He was adding something up. Before we can do anything, we have to know. They have to tell us. Yun. Kailangan pa alam nyo. Oo. Yes. Okay. Sige. Meron tayo rito kababayan mo na, Peps. Ito si Rachel Escamilla. Nandiyan na. Okay. Rachel, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po sa inyong lahat, Mr. Peps at Mr. Sonny, at sa ating ambassador po, magandang hapon, at kay Conjen po, magandang hapon po sa inyong lahat. What do you do? Ano ginagawa mo dyan? What's the job that you do? Siyempre, nangungumusta kami. Ano ba mga trabaho ng ating mga kababayan dyan? So, ano ginagawa mo niyan? What do you do? Pole dancer po sana ako, hindi, joke lang po. Ano po ako, cleaner po ako. Okay. Leader ka ng Philcom, pero what work do you do? Freelancer po ako, cleaner, babysitter, taga-dilig po, hardinero, gardenero, taga-bantay po ng aso, pusa, basta all freelancer around. po, basta pagkakataon po. Dancer po sana ang pangarap po, kaso kailangan ano pangarap mo? Training. Ano pangarap mo? Sorry, ano pangarap mo? Pole dancer Maging po. dancer. Pole dancer. Oh. Nag-ano ka ba? Para ba Pepsi, ano ba yun? Yung nag-diet ka ba muna ng konti for pole dancing? Yun nga po ang problema mahirap po mag-diet. Mukhang masarap ang pagkain dyan sa ano. Ano ba mga pagkain dyan sa ano? Tanong natin si Ambassador. Ambassador, ano ba kayo tsaka si Conjen? May mga different places may pagkain, pizza sa spaghetti, kunyari lang sabihin natin Italy dito, fish and chips, ganyan. Ano ba pagkain ng mga Czechs? Ano ba pinakain nila? Hindi pala ito ba, pero ang nagustuhan ko pagkain ito yung roast duck. Roast duck. Okay. Si Chinese yan, Chinese restaurant. Hindi. Ano talaga, street food. Okay. O sige. Ibalik natin kay ano. Ibalik na natin kay ano dahil siya baka matakaw siya sa
Czech food, no? Malakas ka ba kumain ng Czech food? Ano kinakain mo dyan? Ba, nag-adobo ka ba riyan? Ano ba pinakakain natin? Ako po ba? Ikaw, Ako oh, yeah. po ba? Yes, Rachel. Bali, ano lang po, just for knowledge po, dito po sa Czech Republic, ang pagkain po napakamura. So, ang mayaman, mahirap po dito, iisa lang po ang kinakain. So, basically, they provide po sa Czech Republic na ang pagkain po para po sa lahat. So, ang mayaman po, ang mahirap, iisa lang po ang kinakain yan. So, napakamura po ng pagkain. Nasa inyo na po kung ano po ba, kung gusto nyo babayo, gusto nyo, pero so far po napakamura po ng pagkain. They make sure po dito na talagang ang pagkain nare-reach po ng lahat. Okay. Alright. So, yeah. Ano ang tanong mo? May tanong ka ba sa ating embahada? Opo, bali ang itatanong ko po regarding sa bilateral agreement po. So, I've been here for 13 years. And then, unfortunately po, but hindi pa po ako ganun ka-updated po. But, since 2012 po, nang nagsimula ang PhilCom sa Czech Republic, or 2010, yan na po yung unang-una. And also, in connection with that, gusto ko po sana from the embassy side, kung paano nyo po ma-explain ang bilateral. Kasi on my knowledge po kasi, ang bilateral, iba po yung intindi ko, and then mas maganda po kung manggagaling po sa Philippine Embassy kung ano po ba talaga ang bilateral and ano po ba yung mga magandang maidudulot po nito sa lahat ng OFW. So yun po ang tanong ko. Parang malawak yung bilateral. Baka marami yata encompassing yan, napakarami. But Ambassador, can you make out your question niya? Can you make out what she's wanting to know? We are trying to work on it. Okay. But the Czech government seems to be a bit reluctant first to take ito pa. Label bilateral agreement. So, ngayon wala pa. Pero, pinukulit namin. Ayun. Every now and then, we remind them about the possibility of having bilateral agreement on unemployment. Ayun. Oo. Ayun. Okay. May idadagdag ka ba, Conjen? Yes, actually, when we say a bilateral agreement, it could be an economic cooperation agreement, it could be a defense agreement, a defense cooperation agreement, it could be a cultural cooperation agreement, and as the ambassador mentioned, it's a labor agreement. And I think what Rachel wants to find out is what are the agreements that would directly affect Filipinos in the Czech Republic. I think I mentioned earlier about the Social Security Agreement that is currently under negotiation. This will directly affect them because of the portability of the benefits of SSS. So kung let's say nag-contribute ka sa SSS sa Philippines and then you are also here abroad and you're contributing Social Security dito sa Czech Republic. So in the end, pag mag-retire ka, wherever you are, you can get the benefits of your Social Security. Parang that's one of the examples. So Social Security is one. The bilateral labor agreement, may hesitancy kasi si Czech government to enter into a labor agreement with the Philippines kasi ang sinasabi nila, ang ganda-ganda na ng labor code namin. It applies to both Czech citizens and foreign citizens who are working in the Czech Republic. So sinasabi nila, walang need. Kasi usually the labor agreement would be, let's say, in countries that probably we feel as a Philippine government do not have sufficient laws to protect the rights and promote the welfare of Filipino workers. But here in the Czech Republic, as the ambassador mentioned, there is hesitancy on the side of the Czech government. So we're trying to see how we can move forward with this kind of agreement. Tapos yung the defense agreement, of course, it's all about the protection of our territory and security. And then for economic naman, although let's say it's not directly affecting OFWs, but it directly affects
the livelihood of our citizenry in the Philippines, because it's an economic cooperation agreement. It encompasses trade, investment, tourism, and other services. Okay. Well, Rachel, maraming salamat ha. Thank you very much sa iyong pagtatanong at mabuhay na mabuhay Hindi ka. na po ba pwedeng magdagdag doon? Mabilis, sige, bilisan lang, mabilis lang. Sige, mabilis lang, sige. Kasi nasabi ko lang po yan kasi in a Czech labor code po, hanggat nagtatrabaho po lang protektado. Ang pinopromote po kasi dito, for example, kagaya ko po na 13 years dito, maganda po ang law nila habang nagtatrabaho ka. Ang tinatanong ko po dito, paano pag hindi na po ako nagtrabaho? Ang batas po nila, hindi po nagsasabi na kapag nagretiro ka within 25 days, kung may makukuha ka. Yun lang naman po ang basic na gustong malaman ng mga matagal na dito and gusto pa pong magtagal. Yun lang naman po. Okay. Parang portability kanina pinag-uusapan ni no? Pero nangungulit daw sila, sabi ni Ambassador. Tama yun, di ba, Ambassador? Nangungulit, no? At the moment, wala pa yata muna. Tama ba, Conjen? Ambassador? Sorry, Ambassador. Wala yung audio nyo. Yung audio mo namatay, Ambassador. Patay yung audio mo. Subukan natin si Conjen. Conjen, quickly lang. You wanna reiterate? Yes, actually, that's what we mentioned earlier. The Social Security Agreement is a bilateral agreement between the Czech Republic and the Philippines. However, it's still under negotiation. Ayun. Okay. So, kahit na nawalan ka na ng trabaho and you're still staying in the Czech Republic, let's say you're already a permanent resident, etc., and then you retire, and so your benefits, Social Security benefits, matatanggap mo pa rin. Ayan. Okay, so, ayan. Tinatrabaho. Rachel, no? Sige po. Hopefully Okay, po sige. sana in the future. Yes, baka sakali, no? At saka SSS mo, ituloy mo. Kung may SSS contributions ka, tuloy mo yan. Yeah, Okay? Philippine. Meron Oo, po, tuloy Filipino. po sa lahat. Yes, ituloy mo yan. So, ayan. Okay, so thank you very At, much. Maraming salamat, At may bumati pa Rachel. kay Rachel, Sige, no? sino bumati Sunny, kay Rachel? Si Okay. Ray de Lima Pisan. Iwagayway Okay. mo ang bandila ng Philcom Rag, Rachel. Wow, galing ha. Bumati Teka pa na, sa kanya. sumasaludo. May fan pala si Rachel. Sumasaludo. Saludo Oo. nga, paulit. Ulit nga, saludo. Mhm. Ayan, okay. Yan, very good. Naku, mahal natin yung mga taga-Prague. Thank you. And then Maraming watching salamat. from Doha, Thank Qatar, no? Forever Lynn Tan Ibrahim. Okay. God bless. Sige, thank you. Thank you kay Rachel, no? So, hopefully yung ating susunod last and not the least, no? But ipasok natin, marami tayong mga questions dito, Peps, no? Oo. Ito, yung si Lovelina, nakita mo? Ang dami, grabe ng tanong pala rito. Naku, dapat pala magkaroon tayo ng part 2 in future, no? So, sandali. Yung Lovelina Desalit Vizcaino. Tingnan mo. Ito, for repatriation ba? Ito ba? For repatriation? Yung for repatriation. No? Pakibasa lang, Peps. Mabilis lang. Subok Conjen, na ng mga Pilipino At saka mabilis ang lang siguro. If you can IOM. answer this. Subok na ng mga Pilipino ang IOM. Marami Ano? ng kababayan na undocumented ang nailapit sa kanila na makauwi ng maayos at nagbigyan ng konting tulong. No? A brief comment, Ambassador. Are you aware of this IOM na sinasabi? Yes. Thank you. Si Conjen. Si Conjen ang pasagutin natin dito. Si Conjen, yes. Yes. IOM. Actually- Brief lang, ha? Marami tayong tanong. Brief lang, yeah. Okay. Actually, the IOM head will meet the ambassador in September. And we are aware of their voluntary assisted return. And in that voluntary assisted return, sometimes they really give also a seed capital for Filipino returnees to restart their livelihood. Okay. All And right. we are aware. Actually, may isang case tayo ngayon that Okay. IOM will pay for. We're just Okay. waiting for the Nawala flight. IOM. Okay, IOM. Okay. Maybe si Annalyn siguro. Annalyn, wala ka bang video, no? Ayan, hintayin lang natin yung video ni Annalyn. Ito, Peps. Pero meron J. dito, Aranda Sunny. Parungo. J. Aranda Parungo lang. Mabilis lang. Paano pag umuwi ako paano kasama- po pag umuwi ako kasama anak ko na dual citizen and mother na Czech sa Pinas? How long po pwede mag-stay ang nanay sa Pinas? Ayan. Actually, if the mother is a Czech citizen and you're a Filipino citizen,
and also your child is a dual citizen, so Filipino and Czech, actually, the Czech mother can stay for as long as 1 year, I think, because of the balikbayan privilege. So they can stay there up to 1 year as long as may visa silang pumasok ngayon sa Philippines, because with all visa-free privileges are suspended during the time of pandemic. So for them to enter the Philippines, they still have to apply for a 9A visa. Okay, yan na, kailangan ng visa. Jay. At meron dito, Sunny, watching from the Philippines. Ewan ko kung kakilala ni Ambassador ito. Si Dato Kaisir JAINAL. Kaiser. Kaiser. Anak siguro Kaiser. Dato Kaisir JAINAL. Bumabati from the Philippines. Anak ko yan. Anak mo ba ito? Ayan, watching from the Philippines. He is a nurse and a pilot. Okay. Yeah. Si DC Sins watching from Doha. Watching from Sintra, Portugal, si Saavedra Ledabak. Nako, tinatanong ko si ano, yung Dato is it a name or is it a title, Ambassador? Title. Okay. Title So, yan, okay. title. Nawala kasi yung microphone ko dahil, okay. Marami tayong mga tanong dito, no? Siguro pwedeng, ito, tingnan mo yung kay Lil. Lil N. Mendoza, no? Oo. Yeah, Lil L. Mendoza. Meron po ba programa ang embassy katulad po ng TESDA sa mga gustong mag-training or mag-aral at ang example, housekeeping sa hotel or bartender or masseuse, no? Thanks po ulit. Yan, nagtatanong kung meron daw tayong training. Dito sa UK, meron ba kayo dyan? Sa amin, sa UK, meron kami dati. Pero, pagdating ng libon atas, we'll see what we can do. Ayun. Usually, ang nag-organize yan, yung polo. Oh, yes. Polo, yeah. But we are expecting libon atas anytime this year. Good. Oh, yeah, pala eh. So, yan. Bagong balita sa inyo. Marisa Rakina, Peps, basahin mo. Ito, meron pa siyang isang tanong. Halimbawa po, na natapos ko ang 2 years contract ko sa agency. Hinahanap ko lang. Hinahanap lang natin yung ating Ito, okay. Ito, isa pang tanong yan. Halimbawa, go ahead. Bilisan lang natin itong mga tanong nila. Isa pa pong tanong. Yan. So, halimbawa po, na natapos ko ang 2 years contract ko sa agency, tapos di po ako umuwi. Nag-resign po ako sa agency na may hawak sa akin at lumipat ng ibang agency. May karapatan po ba ako na habulin ang karampatang halaga ng ticket na dapat iuuwi ko? O may nalaba po ba ako sa agency para hindi po ako bigyan ng ticket refund? Salamat po. Pagka lumipat ng ibang agency, kung pwede niyang habulin yung pamasahe pa uwi. No? Okay. Kayo o si Kodja? Wala siyang kasalanan. Tapos yung dalawang contract. So, ayun sa kasunduan nila, at it is always provided na pagkatapos ng contract, may return trip pa. OFW natin. So, meron siya karapatan. Supposedly, dapat ganyan din. No? May kinuha, umuwi, no? Kasama sa kontrata. Okay. So, ayan if it's not, then itanong nyo sa no? Patulong kayo sa ambassador sa embassy to check on your contract, no? Marison Rodriguez, ambassador, mabilisan to. Sige. Ano po ba ang mga makukuhang suporta o assistance ng mga OFW kung sila ay nagpositibo sa COVID o na-hospital with a dreaded disease? Na-extend din po ba ang social support ng OWA sa kanilang dependent? Maraming salamat po. Yung one-time na financial assistance na $200. Okay. Baka may gusto ka dagdag, Kodjan? $200 daw, sabi ni Ambassador, $200. Yes, actually, the ambassador was telling earlier that there's a one-time cash assistance for OFWs infected with COVID-19, and that's USD $200. Now, if let's say
nagtagal pa sila, etc., and they need medicines, etc. As OWA members, they can probably ask that. But as well, if let's say they're undocumented and they need assistance for medicine, for let's say food, then they can ask the ATN fund. They can ask for ATN fund. But again, we have to Okay. make the recommendation to Manila so that the funds will be disbursed Okay. to us. All right. Okay, meron tayong last na magpa-participate din sa ating program, no? Peps, tawagan natin ito si Annalyn. Annalyn, magandang hapon sa'yo. Good afternoon sa'yo. Taga Prague ka rin ba? Magandang hapon po sa inyo lahat. Opo, Oh, Prague. Okay. Gaano katagal ka na dyan sa Prague? 13 years po. 13 Married years. po Wow. ako ng Czech. Czech Canadian. Ang pangalan mo is Annalyn, paano pag-pronounce ito ang apelido mo? Isbora? Is po, tapos yung single po siya sa pronunciation. Parang Izwara. Iswara. Wara, W pa rin. Akala ko W nagiging V, parang German. Yung V nagiging Po, F. W po yung ano. W is Bora. Okay. Alright, so ilang years ka lang may asawa na Czech Canadian ba? Sabi mo? Czech Canadian? Opo, opo. Actually, we are 21 years together and I'm happily married for 15 years with him. Galing ha? 21 years tapos 15 years kayo married. Okay. 15 years. Wow, galing, galing. So what do you Yes do? You're po. more of a professional lover, ganyan? O wife? Siguro dahil nga lang po sa mahabang pag-iintindi, siguro sa kabaitan or hardworking, kaya nagugustuhan. Okay. Very good, very good. Okay. Apo. Go ahead sa question mo, Annalyn. Andyan si Ambassador, andyan si Conjan. Sige, go right ahead, please. Okay. Ako babati po muna sa inyong lahat. Magandang hapon po. Magandang hapon, Ambassador and Consul. Alam ko, kilala po ako ni Ambassador and Consul. Kilala. Kaso nga lang, Okay. opo, matagal na po akong hindi lumilitaw dahil busy po sa trabaho. Opo. Sige, Nandito po okay. ako sa residence po ng Brazil Ambassador bilang isang trabahador po nila. Okay, alright. Buti hindi ka pinagalitan ni Brazilian Ambassador, no? Okay lang sa kanila. Wala po sila nasa baba. Okay. O sige, go ahead sa question mo. Sige, go ahead. Opo. Wala naman po akong ganong may tatanong na dahil narinig ko po yung mga ibang katanungan at yung iba po ay may message na po sa inyo. Ang isang concern ko po ay kung pwede po bang masubaybayan ng isang agency na nagdadala po ng mga Pinoy from Pilipinas to Czech Republic na walang proper employer. Ang ibig sabihin po niyan, kasi yung mga dinadala nilang Pinoy from Pinas to Czech Republic, kung sino lang po yung available na nangangailangan po ng trabahador, doon po nila i-forward, pero hindi po nila sariling employer. Okay? Pagkatapos po niya, nagkakaroon po sila ng problema at the end, then nagkakaroon po sila ng long hours na pagtatrabaho, kulang-kulang sa pagpapasahod. Dating po ng mga period na sila pagod na at lumalapit po kami sa inyo, sana man po, agad-agad po, matugunan po ng pansin para matulungan po natin sila agad-agad kasi unang-una, wala po silang gaanong kakilalang Pinoy dito. Tsaka hindi po nila alam yung rules and regulation. Yun lang po. Ano yan? Mga spurious na mga recruiters, gano'n? Dinadala sila dyan, gano'n ba? Opo, kasi lately po kasi may na-encounter po ako. Na-meet po lang namin sila, parang wala naman po sa proper ng parang na-meet po namin somewhere sila outside nung nag-day off po kami. Then nagsabi po sila ng kanilema. Tapos nalaman namin sa mga ibang kasamahan nila, ganun din po ang nangyari sa kanila. Then lately po, yun, binibigyan lang po sila ng 3,000 crowns, 4,000 crowns sa loob po ng isang buwan nilang pagtatrabaho. Okay, sabi ni Ambassador, kung hindi nila alam, hindi sila makatulong. Oo. Diba? We can only act on problems that we know, we are aware of. And unless they report to us, we will never know.
Yes. Opo, alam We ko are po not yan ang engaging in kaso nga lang. intelligence work. Oo. Okay. So, we have no way of knowing it unless they themselves will bring it to us. Meron ba kayo And, pakikipag-ugnayan sa Pilipinas, Ambassador, for example, itong mga, how do we call this? yes. Yung mga Pag nalaman recruitment namin yan, agencies? Yeah? pag Go ahead. nalaman namin yan, we will not stop until we reach a solution. Ayun. Okay. Ayun pala, may gagawin naman pala. Kasi ngayon lang nila nalaman na Annalyn. So Pero, siguro you'll kasi, have to let them know, no? Opo. Pwede na Sana po. mag-repeat yan. As a matter of practice, yung mga recruiter, mayroon silang, anong tawag yan? Hindi yung... Binabayaran. Kasi, yung listahan ng mga workers. Yeah, yung mayroon silang listahan ng workers. Oo. Sinasabit yan sa labor office muna, tapos in-authenticate ng labor office na legitimate yun. Ayun. Yan ba mga lihitimo dumating dito yan? O baka parang hindi lihitimo? Baka naman O baka mapapayag palusot. na yan, kagat sa patalim yung mga yan. Parang tipong, sige, maglalagay na lang kami. Di ba, Annalyn? Baka naman gano'n. Baka hindi Hindi kayo po. mapaprotektahan. Malamang po sa mga employer po yan, pero sa kanila po talaga legal daw po yung kanilang pagpirma sa kontrata. Okay. O, sige. Pero pag dito, yung agency po, naghahanap muna sila ng employer. Kung saan po available na employer, doon po sila ipo-forward. Okay. O, sige. Okay. Si Conjen ba? May gusto ka Siguro dagdag lang hindi na ba, mabilis? hindi Conjen? may advert. Ano po? Oh, wala kang audio. Conjen, wala kang audio. Wala kang microphone. Ay, wala kang microphone. Okay. I think the case that you're telling us, we've received a similar case before. Actually, yung mga klaseng agency na ganyan, ang pinagbabawal ng Philippine Overseas Labor Office natin. Kasi they do not give the proper protection to Filipino workers. And so I'm also giving this as a heads up sa lahat ng mga Filipinos, whether in the Philippines or dito, before kayo magpunta abroad, before kayo pumirma ng kontrata, make sure that the recruitment agency na kausap nyo is accredited by the Philippine Overseas Employment Authority. Kasi kung meron mga recruitment agent na online lang eh. So the moment na naibayad mo na yung mga hinihingi nila, goodbye na. Actually, when I just arrived here in the Czech Republic 2 years ago, I met a Filipino na nagbayad through online. Pagdating sa airport, hindi niya alam kung saan siya pupunta because wala na yung kausap niya. So there are fly-by-night agencies, Ayun. and there are also agencies who pretend or who give a facade that they are legitimate, but in fact they are not. That's why it is upon you to check with the POEA if that agency is an accredited agency. Ayun. So, ayan you have to Tama know, po. no? Ayan, yung mga nanonood dito sa atin, kailangan checkin nyo kung yan kumbaga rehistrado or, talagang tamang agency. Okay. Annalyn, thank you very much. But Sonny, could I also add, Go ahead, please. if Annalyn could send an email to us so that then we can directly reply and and give the proper assistance to the Filipinos that are affected. So I can give you the email. It's prag.pe@dfa.gov.ph. Ayan. And then our 24/7 hotline. If you meet Filipinos who are, let's say, in danger, they can call up this hotline. It's +420 60 78 50 764. It doesn't matter what time of day or night. We will reply. Okay. Yes. Ayan yung ATN. Yan Conjen, yung ATN. Yes, that's our ATN hotline. Okay. Sige. Okay. Yan, ha? So, ayan, okay. So, okay ka na, ha? Thank you. May isa pa po akong concern, sir.
Mabilis Pwede lang. po Sige, po medyo, ba magtanong? sige, okay. Go ahead, please. Yes Mabilis po. lang. Sige, go. Ambassador and Consul po, pwede po bang magano po tayo dito sa Czech Republic ng bayaran ng SSS para hindi na po kami mahirapang pumunta ng Vienna or sa Milan para magbayad ng mga ganyan? Okay. Conjen, may masasabi ka ba dyan? Ambassador, ano ba? Hindi kanila. So ngayon, pinag-uusapan pa. Pinag-usapan pa? It's ongoing talks Okay. between the two agencies, the Philippine SSS and the SSS dito, para magkaroon ng kasunduan. And hopefully, we can do it with this deal. We are very sure. We are trying to pass that. Tingnan ko, baka pwede ko sa aking kaibigan, sila Walter, baka pwede sila mag-coordinate dyan, no? Because they go to Russia. Para sa mga ganyan, mga contribution ng SSS, no? Tingnan natin. May remittance company siguro online na pwede nyo gawin, no? Tingnan natin. Okay, thank you po. Okay. Maraming salamat, Annalyn. Mabuhay ka, ha? Mrs. Thank you din po sa inyong lahat. Ishwara. Ayan. Ishwara. Okay, galing. Peps, Thank you Kita po. mo. Magandang hapon sa inyong lahat. Thank you. Okay, yan. Ayan, si Annalyn, no? Ayan, nakakatuwa. Yeah. Peps, ayan. Amba, ang Czech Republic ba is part of the green list ng Philippines? O wala? Like the UK, wala? Hindi. So wala sa green list, no? Okay. Okay. Dahil yung tanong ko na yan is a follow-up do sa question ni Glenda San Juan, ano? Ito, pasok ko. Peps, pasok ko lang. Pasok mo, no? Hello po. Yan, no? Sige, Ask ko lang po, sa pag-uwi sa Pilipinas, ano po ang mga requirements at ilang days ang quarantine kung ikaw ay fully vaccinated na po at paano mo ma-verify o ma-acknowledge ng Pilipinas yung vaccine certificate at may exception o ba sa quarantine kung fully vaccinated ka na? Ayan. Ambassador? Ganito lang yun eh. Yung pinaka-latest issuance galing sa Pilipinas. Pag galing sa green line, at saka fully vaccinated, at saka within the 14 days prior to arrival sa Pilipinas, hindi ka nakaalis sa bansang ganyan. Shorter ang 7 days lang. Okay. Pero, kung hindi ka fully vaccinated, hindi ka kasali roon. O kaya, kung nagdaan ka sa country na hindi siya green line, hindi ka rin kasali. Pero kung nagdaan ka lang sa airport at hindi ka nakalabas doon, kasali ka pa rin. Okay. Alright. Kung green country yan, ano? Kung kamukha ng Czech Republic na hindi sa green country, wala kayo sa green, so they have to go through the 10 days hotel, di ba? Yes. Ito, quick question, Peps. Ito, Ana Jocelyn Yamson. Follow-up question to Glenda San Juan. Follow-up yan. Yeah, so naka-business visa na dito sa Czech Republic. Totoo po ba na hindi nasagot ng government ang hotel for quarantine? May kakilala kami na umuwi sa Pinas, nag-pay siya ng 20,000 pesos sa Sogo Hotel. Pinili niya yun kasi yun ang pinakamura at siya din bumibili ng sarili niyang food, no? Yun, tulad nung sinabi ni Amba, no? Hindi green country. Namamahala daw siya, Peps, Nasa Sogo. Hindi, dahil ang kala niya dati libre. Okay. It has never been free, no? It has never been free, okay. Talagang not unless you're an OFW na member ng OWA. Okay. Yeah, pag OFW, walang kaso. Okay. Yan. Okay na yun. So, unless may, ito si Regina Cor. Raincor ba? Raincor? Raincor. Si Raincor. Tingnan natin kung ano tanong niya. Yan. Mabilis Ask ko lang po kung ang polo po ay para lamang sa mga new worker o kasali po ba pati mga old workers na may dati ng employment contract. Ayan. Ambassador. Sa lahat yan Sa lahat. So hindi ka pwedeng mabili ng ano lang. Okay. May tanong pa ba, Peps?
Ito to, terminate, root Oo, Hutur. Root Hutur. Ito, si Root Hutur. Ruth Couture, no? Root Hutur, yan. Kaya ask ko po, na-terminate po kami last April 30. Dapat po ba bayaran kami ng employer kasi almost 2 years and 6 months kami nag-work. Problema po kasi yung papel namin sa MOI. Ay, di ko alam MOI. Ambassador, o gusto niyo si Conjen? Sasagot ba? Yeah, Consul-General. Conjen, yan. MOI, hindi ko alam ano ibig sabihin ng MOI. MOI is Ministry of the Interior. Okay, ayan. Ministry of the Interior is the agency of government that issues the work permit and the residence permit of Filipino workers or any foreign worker in the Czech Republic. Now, we cannot reply to your inquiry accurately because I need to see your employment contract. What was written in your employment contract with regard to termination of your employment? So Okay. so send us an email and then I will reply to you directly. Ito email ni ito na email na embassy PEPS ipa-flash lang natin pero Yeah, pakisulat lang i-flash ninyo. mo. Ito lang. Well, Pati yung ATN binessas ni hotline, no? Paula. Ayan, Ayan Philippine po. TV Europe tayo. Ayan. prague.consular@dfa.gov.uk. yata.uk. Kaya may telephone number yan. .gov.ph, no? Pati si Saka Munir. yung telephone Nag-message si number. Munir. Sabi ni Munir, ayan, yung... ano ba ang position ni Munir dyan sa inyo? What does he do? Munir is our assistant in the ATN section. Sa ATN. Okay. Yes, Assistant to Nationals. Okay, very good. Yeah. Mabuhay ka, Munir. I wanna Pinano thank rin you. niya. Ipinost din niya yung Pinost niya. email address at saka yung telephone number. Ito, last but not the least lang, tanong natin, Peps, alam ko marami tayong na-skip, no? Pero pasensya na because this is a very interesting interview natin sa Czech Republic. Go ahead, please. Gloria Moreno. Ito, Ask ko lang po kung paano gagawin ko. Nalooban po kasi ako nitong buwan lang na ito at kasama sa nawala at nakuha nila ang aking mga dokumento. Paano po ba ang gagawin ko at ano-ano mga papers ang kailangan para magkaroon po uli nito? Meron na po akong mga kopya ng mga nawala na original na dokumento. Parang generic yan, Peps. Dokumento, ano yan? Passport? Ano ba nawala? Dokumento? Oo nga. Very... Ambassador, sino sasagot? Kayo ba, Ambassador? O si Conjen? Ikaw na? Yes, sir. Gaya na sinabi mo, passport o ano. So, at least we know what document pwede na to apply. Oo. Oo. Okay. Ano yung Yeah, dokumento it's better mo? if you contact the embassy directly. Oo. No? Oo. And At tell us alam what, mo, kung ano hindi yung... na Okay. ano naman, passport. O nga, ano dokumento kasi, maraming dokumento, baka mamaya, bank statements mo, o baka yung work employment document mo, hindi natin alam kung anong ibig mo sabihin. So, it's better if you get in touch with them directly, no? Sa embassy. At Pero kung aantayin passport- nila. Pero kung passport yung PEPS, renewal passport ba? O gano'n, parang gano'n, renewal o application of Apply. passport. It's new apply. application. New application. It's Okay. a new application. New application. Ako, napaka-interesting ng inyong natutuwa kami sa inyo, no? Saka ang Conjen daming and Ambassador, no? react, Oo. no? Sige. Okay. May tanong lang ako sa inyo. Diyan ba, Ambassador at saka Conjen, diyan ba mga Pilipino may chance bang maging citizens? Maluwag ba sila? And if, for example, meron, do they have to give it up, yung Filipino citizenship? Dito sa UK, hindi. Germany yata, you have to give up. Diyan ho ba sa Czech Republic, yung mga Pinoy ba, they can become citizens ba? Sino sasagot? Ikaw na, Conjen? Okay. Yes, actually, the Czech Republic allows for dual citizenship. So let's say if they can get Czech citizenship, and then they can apply to regain their Filipino citizenship. Ba, okay pala dyan, no? Ano ba hindi pwede? Pwedeng Denmark yata dual, hindi pwede, no? no? Denmark ba and Germany, no? Hindi yata po pwede. Tama. Ano pala, Sunny, sumagot Yes. si Gloria, no? Oo. OWA, OEC, and POEA contract po. Contract ng OWA at saka OSC at saka O POEA. yung OEC niya, yung Conjen, Overseas Employment Certificate. May kinalaman at ba saka kayo dyan o wala?
Does he have- POEA contract. Susulat ba siya sa Pilipinas? Okay. Pag mga ganyan dokumento, I think it's best to address it to our Philippine Overseas Labor Office in Berlin because OEC Berlin. is under their jurisdiction. And then their contract, if it's an employment contract, and pina-verify niya before coming to the Czech Republic or to any country where this person is working right now, then most likely POEA or POLO will have a copy of your contract. Ayun. Okay, well, Okay. nakakatuwa naman, no? Nakakatuwa naman. Lahat nasasagot ang mga tanong ninyo, no? Punta kayo sa Berlin dahil meron ng ano, di ba? Andun yung magagawa Polo ang Czech office, Republic. Oo, dahil wala sa kanila eh. Darating pa, to arrive pa. Parang gano'n yung kanilang polo guy. Di ba? Tama ba, Konjan? To arrive pa. To arrive, to Yes, come. to arrive. To arrive. Okay, to arrive. Parang gusto ko dyan sa Czech. Meron pang PEPS. isang tanong dito, Sunny. Oo, No? go ahead. Pero Yeah. ang alam ko, hindi yung embassy ang makakasagot Sasagot. nito dahil maybe you can advise po why the Czech Republic is not included as one of the green countries list Wala. of Out the of their Philippines, hands. Oo. considering its current low cases of COVID-19. No? Bakit daw Sa po wala Pilipinas sa yan. green list ang Czech Sa Republic? Pilipinas. Can you make representations, Ambassador, Konjan? Kayo ba, let's say, kunyari, hey guys, from Manila, DFA, we here, we can vouch, they have a low, ganyan, infection we rate, are less. monitoring. We get their statistics. We send it to Manila, and on the basis of that, the task force will classify. But Ayan. right now, hindi pa sila humubog doon. Ayun. Task force po, no? Yung Task passport daw ni force ang Molina, nag-decide niyan, no? Oo, passport. Ayan, Buti Molina. na lang ito si Gloria, dala-dala niya yung passport niya nung lumabas siya ng bahay. Ayan. May alam na ho ba kayo, Ambassador, Konjan, dyan ba marami na ba yung second generation of Filipinos? Yung bang, alam mo, yung nanganak, dyan let's say, first Pinay o Pinoy na nagdyan, nag-asawa, or nagtrabaho, nagtagal, nagkaanak na, meron ba kayong mga second generation of Pinoy dyan, Ambassador? Si Konjan ba sasagot? Konjan? Sige, go ahead, Konjan. Actually, dahil konti pa lang talaga yung Filipinos, no, we started with just like 10 when we opened the embassy here in the 90s, in the late 90s. And then ngayon pa lang siya talaga baballoon, nag-grow. So, kung may second generation Filipinos man, you can count them by your fingers lang. Ayan. Maraming amazed dito sa Czech Republic. Parang sabi nga ni Ambassador, di ba? Baba na unemployment, meaning talaga maraming trabahong pwede. And yung sinasabi nila na mga welders, ano pangalan nito, plumbers, they work in international companies, di ba? So, wala problema. So, open na open, mukhang maganda. Yung nga lang siguro yung mga nurses, but you'll have to learn the language. Siguro ang problema nila, no? They'll have, that would be one of the requirement. Kasi you will be lost in translation. Baka hinihingi ng pasyente mo something else. Iba na bigay mo, namatay. O, di ba? Kasi ibang trabaho ng mga medical workers, nurses. Oo, yeah. Totoo yan. Sa pasyente, tinatanong nila eh. Totoo yan. Oo. Good. Ano mo kakaintindihan doon? Ayan. Okay. Well, Ambassador, it's been a very wonderful, yung ating overtime tayo. One of those rare times na pag magandang discussion at very interesting yung embassy, lumahaba ho tayo. Siguro unahin natin si Konjan, baka meron kayong nais pa idagdag. Huli natin si Ambassador dahil kumbaga last yung ating yung ating very special guest, no? Konjan, baka may nais ka idagdag, hindi namin na itanong, may nais ka iparating sa ating mga kababayan sa Czech Republic. Go right ahead, please. Sa ating mga kababayan sa Czech Republic, inaanyayahan ko po kayo na magparehistro para sa overseas voting. Our national elections will be in May 2022. Our last day to register as overseas voter is on 30 September 2021. So you still have time to come and register. Ayun. Thank you po. Maraming salamat din, Konjan. Ayan, mga kaibigan, si Consul-General, Minister and Consul-General INDHIRA BANARES. Tama. One last question. Sikat ang asin sa Pilipinas. Related ka ba kay Cesar Banyares ng asin? Okay.
Oh, I hope I'm related because his songs are very good. No, I listened to his songs when it was still the cassette. I don't know kung may CD siya o may LP pa siya ngayon. But of course, Banyares is across the Philippines. Meron sa North, meron sa South, meron sa Bicol. The Banyares family that I am part of is in the north of Ayan. Manila, the north of the Philippines. Ayan. Yes. Siguro, Peps, next time, pag nabalik tayo, nag-second round tayo, pumunta ng Czech Republic, ma-request Oo. natin si Ambassador, si Conjen, no? Na kumanda, no? Bilang pagtaas ng bandila ng mga Banyares. Na in-on the spot natin. Pero hindi, kung hindi kayo kakanta, okay lang. But thank you very much, Conjen, ha? Maraming salamat sa inyo. You've been Yep. very helpful. You've enlightened our kababayans in the Czech Republic on some questions that they posed to us. No, maraming salamat sa iyo. Till the next time, no? Thank you. Thank Ayan. you. Thank Thank you, you also, Conjen. Simon. Thank you, Peps. And hopefully we get to see you personally in Prague when you come and visit. Yeah? Sige, Yeah. sige. Conjen, Next time mabuhay ka. my wife decides to go there, sasama na ako this time. Ano, When they courtesy went there call. 3 years ago, hindi ako sumama. Oh. Magka-courtesy call tayo, Peps, pag nadaan tayo. Oo. So, ayan. Okay, well, thank you very much, Conjen, and hopefully soon, Ambassador din, no? Yung ating kaibigan, no? Si Conjen INDHIRA Banyares. Okay, thank you, Ambassador, yes, kayo ho, baka meron kayong nais pang iparating sa ating mga kababayan, meron kayong nakaligtaan na sabihin, go right ahead, please, Ambassador. Unang-una, yan ang sinabi ni Conjen. Itong registration na importante dahil bubuto tayo ulit ng kung sinong gusto natin maging presidente ng Pilipinas eh. And ang boto ng OFW is one of the most uncorrupted voters in the country. So, yan ang pinakamahalaga nun dahil talagang no one can question the integrity of the voters of the overseas voters. So, because of that, I appeal to all Filipino overseas voters to really register so that they can participate in the election. Maliban doon, gusto ko lang iparating sa lahat ang embassy ng Pilipinas dito sa Prague Republic. Yes, we are undermined, but we have never been lucky in providing help and assistance to our workers who come here to ask for help. Despite the pandemic, we will always be available. Itong nakaraan, following the protocols established by the host government, we work from home. But the embassy never closed. Maski isa o dalawang tao may pupunta dito to check on the progress of the projects and the concerns of everybody. We have always tried to monitor the condition of the Filipino workers here. Kailan lang may isang Pilipino na aksidente nag-swimming, nalunod. So, yun hindi pwede natin sabihin na, oy, sa bahay ka na, pwede na, andito mo. We have to act and move fast. So, tulong ng lahat, ang bangkay ng sawi andun na sa Pilipinas. So, ang sinasabi ko,
definitely, yes, we are undermined. But we have proven that we are also equal to the task. Hindi kami nagkulang at kung sino mga kailangan at kailangan na kailangan in our very limited resources, we manage to it. Kaya lang ng mga halimbawa ng mga apektado ng COVID, nangangailangan ng tulong, we provided them with care packages. Bigyan ng may bigas, may goods, may mga kung ano mga sa loob para mag-survive sila. Sa ganung paraan, we were able to help those who needed help. Ang embassy, yan ang maliit lang. Maliit lang. Pero sikapin namin na pagampanan namin ang trabaho namin. Sa inyo naman dalawa, si Sunny at saka si PEPS. Ang masasabi ko sa inyo, ang ginawa nyo ngayon sa amin ay hindi namin makakalimutan. Isang pagkakataon na binigay nyo sa amin to be able to explain what we are doing, what we intend to do, and to reach the Filipinos, not only here in Prague and Czech Republic, but also in some part of Europe. I hope hindi kayo magsawa to get in touch with us. At saka sana during my term, dalawa makapisig kayo dito. Parang, yes. We will do that. Yes, definitely, Ambassador. Yeah, we'll do that. We'll see you because malaki kami, it's our honor, Ambassador. Honor ho namin na we're going around and we just kinikilala lang namin. We're trying to get to know who these different ambassadors are. And it's been very enlightening that marami rin kami natutunan tungkol sa inyo. And it's a growing country pala. And sabi nyo nga, pag hindi sinabi sa inyo, hindi nyo malalaman. Even with the meager resources, even with the small staff that you have, you're doing your best. And saludo ho kami sa inyo. No? We really salute you guys because you're making the best of what you have. Di ho ba? So, sa amin, you're thanking us for this opportunity. We want to thank you, of course, for the opportunity that you gave us to get to know you and get to present you not only to the Filipinos in the Czech Republic, but sabi nyo, mga in the whole of Europe, Philippines nanonood sa atin, different America nanonood sa atin, no? Filipinos in Europe, Middle and East. America, Middle East are watching us. Meron Bahrain ba kung anong nakita ko? Anak ko nasa UK nanonood ngayon. Ang anak ko nurse andyan sa UK. At nagka-COVID din. Ay, pagaling ka, pagaling. Hopefully, ay, mga friends mo, si Attorney Tocquador, bukod sa anak nyo, si Attorney Tocquador nanonood. So, Attorney Tocquador from Ayala, Alabang, mabuhay ka, no? And nakakatuwa, no? Si Ambassador Eddie De Vega, nanonood sa atin, no? Si Myla Makahilig, Ambassador, no? Na sa Vatican. Malapit na. Kailan ba, PEPS, na dating na sa Vatican? So, malapit na natin. So, ayan, so mabuhay ho. So, you want to thank us, we want to thank you more because sa amin ho is public service and trying to get to know who the people are. And sige, we'll take you up on your invitation pagka magkaroon kami ng pagkakataon, we will be there ni PEPS o kung sino man sa amin, kung misis niya ang gusto niyo kasama kaysa sa akin,
nasa sa kanya, pero prerogative niya yun. Sabi nga naman. So, yan. So, Ambassador, thank you very much. Unless you want to add something more. Salamat po. Maraming salamat. Thank you. God bless. At mabuhay ho kayo. No? Ingat ho kayo. Ha? The people, the Filipinos in Czech Republic need you, no? Because you are working on something that is, in a way, will grow. And maganda ho yan. And we like employment. We like the Filipino community in the whole of Europe to grow. And if Czech Republic will be instrumental in increasing the number of Filipinos coming over, that would be good. No? And kayo ho will be in service of our kababayans in the Czech Republic. Maraming salamat to, Ambassador. Thank you. Mabuhay. And we'll see you again. This is not the first and the last time. Hopefully, we're going to have our second, a third. Hanggat nandiyan kayo, we'll have another opportunity to meet our kababayans. So, salamat po, Ambassador. Thank you very much. Mabuhay po. Thank you. Ayan, mga kaibigan, Ambassador OMBRA TANI. Ano ba, TANI ba? Middle name mo o second name mo? Yeah, middle name. Apelido ng nanay mo? Yes, apelido. Okay. Kasi dito sa United Kingdom, ang middle name ho, yung second name, kamukha ko, Joseph SONNY. So, ang middle name ko, SONNY. Kunyari, pangalan mo, Maria Teresa. Ang middle name mo rito, Teresa. Ayun ho. So, yan ang middle name. Si Ambassador OMBRA JAINAL. Ayan. Sige, mabuhay kayo, Ambassador, ha? Till the next time. Ayan. Salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Ayun, Peps, nako, it's been a wonderful interview we had with Ambassador, no? Alam mo, sa totoo lang, Sunny, yes. tumulo yung luha ko nung binanggit niya tayo sa kanyang pagpaalam. Bakit? Parang naantigan damdamin mo, gano'n? Sinasabi niya na nabigyan ng opportunity ang Czech Republic, no? Para masabi, So, it's things like those na it really makes your heart, no? Talagang beat harder. Yes. That nakakatuwa, no? At because it works both ways, no? Yeah. Siyempre, we're so thankful, di ba? Tama. Oo. At marami pang alam mo, nagpahabol, no? Yes. From London, no? At tinatanong pa niya, may taga Czech Republic po ba dito, no? Si Maribel Babila Javier. No? From Scotland, si Jesus Cesar Tereso Canave, no? O ito, from Cheska Lipa, Bayang Maharlika. No? Maraming hindi tayo naipasok na mga messages, Peps. Talagang marami talaga. Hindi na. Mahaba. Dami. Marami tayong, si Godfrey Bagtas, kaibigan natin. Ito, nurse ito, dito sa Croydon, no? Nanonood din, no? At maraming, si ano pala? Sino? Yung hinahanap mo dati, si Morrison. Si Marison, no? Si Marison Rodriguez. City. The Budweiser City in Czech Republic. Which is? Hirap sabihin, Cheske Batache Pucho, Jopiche. Si Marison, nagkasama kami. Yung sa D2D, Dialogue to Diaspora, something. Sinabi nga niya, di ba? Yeah. So, actually, siya gusto kong alalahanin, sabi ko, kukontakin ko sana si Jean Alcantara. Sino ba yung kasama namin doon kasama natin dyan sa Czech Republic? So, si Marison. Okay yan, very smart, napakahusay niyan. She's really a leader dyan sa Czech Republic. I just don't know kung nakikipag-ugnayan siya kay Amba, no? Kay OMBRA at saka kay Congen Indi, no? Sana makipag-ugnayan ka, no? Marison, no? Ayan, alam ko dalawa sila nung nag-representative ng Czech Republic. But it's wonderful. Alam mo, may ubo ko, Peps. Kaya lang natuwa naman ako, natawa ako doon sa invitation talaga ni Ambassador. Ano kaya, dadali tayo sa Budweiser country dyan? Ni Ambassador? Oo, nakakatuwa. It's, buti ka pa. Ako naghahanap ako ng pamuna sa aking ganyan lang ako na ganyan. So, how was it, Peps? Did you like the how was it? Okay ba si Amba? Okay ba si Congen? Ang dami natin kaibigan. Si Congen, kaibigan very fruitful afternoon, no? Yung mga friends natin. At saka natin. yung mga tanong kasi, it applies to everywhere, no? Hindi lang sa Czech Republic, pati sa all over Europe, pati sa buong mundo, no? Susie Clark, nandito rin, nanonood din sa atin, no? So maraming nagparamdam sa atin ngayon. Maganda ang tandem nila, Peps. Maganda ang tandem ni Ambassador at ni Congen. Si Congen India at si Ambassador OMBRA. There's a very good working relationship. And maganda yan because, di ba, it's nice, no? Na medyo maganda ang kanilang, in the service, no? Ang kanilang pag-coordinates
sa pagtulong sa ating mga kababayan. So, Watching malaking bagay from yan. Bognor Regis. Oh, Tani. kita mo, Bognor Regis. Ano yan? Sussex ba? Bognor Tama ba? Regis, si Larcy Sussex. Miller TV, no? Sussex, di ba? And then Tama ba from yan? London, si Rosalie Lollerson, no? Kilala ko yeah, ito. wow. Naging, Mabuhay. kilala. Okay. Yeah, tama. No? At siyempre, yung mga nakapagtanong kanina, puro nagpapasalamat, ano? At nabigyan sila ng pagkakataon na makapagtanong si Rafa, no? Nanonood din sa atin ngayon Yeah, dito. oo. Daming fans ito si Ambassador tsaka ni Conjen, no? Di ba? Di ba? At least we're getting to know them. Pag napasyal tayo, saan ba ang bahala dyan? Sa Prague mismo siguro, no? Napunta ka naman ng Prague, Peps? Hindi pa nga, si Julie nakapunta na. Okay. Yung mga kabarkada niya sila, no? Prague yata yung may parang relo na doon sa town center ba? Yung parang city center sa Prague. O Prague din yata yung may hinahawakan pa ba yun? Yung parang doon sa bridge na parang santo yata. Prague din yata yung teka muna. Yata yung may santo yung bridge dyan Tapos aakit ka sa kanilang castle doon Napuntahan kayo. Ayan sa Prague. Alam mo pa Peps sa Prague, parang ano yan, para sa akin a bigger version of Salzburg. Kasi napunta ka sa Salzburg, yung kanilang parang may paakyat sa gilid na wall ng mountain or something. Meron sa Prague noon, pero meron sa Salzburg, meron din sa Prague. Yun ang inakyat ko noon sa Prague. Okay. And Prague, ano yan parang takbuhan ng mga British yan. Diyan sila nag-holiday, di ba? Sumikat yung Prague Parang mga hen party nila, diyan ginagawa. Kaya nga yung grupo ni Julie, kaya nga kasama yan sa itinerary nila. Oo, maganda ang Prague. Party area na yan. Pinupuntahan ng di ba? Yan, sinagot ka ni Annalyn, no? Praha po yan, Sir Sunny. Praha. Sino? Si Praha daw. Hindi, si Annalyn sumagot, no? Yung sinasabi mong parang Salzburg, no? Praha daw yan. Hindi, di ba Praha is Prague? Di ba parang Praha. Yan. Praha. Parang saka to, tinan mo, watching from Branik. No? Saan yan? Branik, Bongjong. Si Bonjong, no? Watching from Ricani. Ricani, Ludi Samson. No? Ricani, Ludi Samson, no? Look at that. A lot of people are watching probably from... Ito, nakita mo, Don Facundo. From Pinoy Club Prague, no? Don Facundo, okay. Okay, mabuhay kayo, Don Facundo, ha? Mabuhay. Pinoy Club Prague. Marami naman pala mga Pinoy. Kita mo naman, Sunny, ha? Kanina, meron tayong Dato. Ngayon, may Don tayo. Okay. Ay, dato pala sila, yes. Maharlika, parang ganyan, parang royal blood, no? So, sila ambassador. Royal. Kasi dato, di ba? Dato, hindi, sino ba dato Ricani. na sikat? Si Lapu-Lapu Si Lapu-Lapu ba? Dato? Ricani. Lapu-Lapu, dato ba? Dato, Lapu-Lapu, alam ko, Raha Soliman, di ba? Raja. Hindi natin natanong kung ano differs sa Raha at saka Dato kay Ambassador. But next time, we can probably ask him, no? And we'll find out, no? Peps, ako talaga, I'm really thrilled na nakasama natin si Ambassador and si Conjen. It's been a wonderful time that we had with him. And, ito pa, Sunny, sa tingin ko, anak din ito, no? Dato no anak Jainal. Ni Ambassador ito. Nasa California. Yung nasa California, no? Great to watch daw. Dato no Jainal, no? Anong noo? Noo. I don't know kung paano. Ewan kung paano i-pronounce yan, no? Okay. Or noo. At si Ambassador, ano kaya si Ambassador? Dato rin? O mas mataas ang dato? Because mga anak niya to kanyari, pag king ka, prince yung anak mo, di ba? Dato rin, dato. But that's good. At least, mas yung pala, natin. sumagot sa iyo si ano? Sino? Si Marjorie Sales. Manok. Manova. Grabe ka, no? Manova. Okay, sige. Ano sabi? Dito mostly ang party place sa Prague kasi mura ang beer nila. Kaya maraming pumupunta doon. Maraming party place yan. Uso ngayon yan, yung mga stag party na hinto lang gawa ng pandemic, but before the pandemic, marami yan, mga hen night, stag do's, no? So sabi ni Emir Jainal, brother po ng dad ko. Sabi ni Dato Kaisir Jainal, uncle po. Ayun. Uncle. Malaki ba ang family ng Jainal? Jainal, malaki siguro family sa Sulu.
no? Sulu originally. Pero kita mo, Uncle pala, uncle. si Ambassador, Pero hindi pala anak. si Ambassador did not tell his parents that he's gonna become a lawyer, no? Talaga sikreto, no? Surprise. Tama na. Pinulit na lang niya. No? O kasi nga naman kapag bumagsak siya ng bar exam, o di at least hindi nila alam na bumagsak siya. O di ba? Di ba? On the safe side, di ba? At saka yung mga kumukuha ng bar, tahimik lang, quiet lang dahil pag hindi niyo pinasayan at saka mabigat to. Solgen to. Solicitor General sa ano pa sa Muslim Autonomous, you know? Autonomous. Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARM. Ayan. Saka ano siya legal counsel ng MNLF. Kita mo? MNLF, no? So he's gone a long way, no? From a long way, talagang well-entrenched si Ambassador sa lahat ng bagay. And he was in private practice, so he was also in criminal law. He was in business, ganyan, di ba? Mercantile law, no? Election law. And election law. So he's very familiar. He's well-versed dyan sa mga bagay-bagay na yan. Okay, well, nagbibiro si Barbie Cosa, Datong Puti po. Hindi, ano yun? Pero meron man Datong Puti talaga? Tunay na, I don't know kung, yun ba, although it's a brand, no? Meron man talagang taong, ang pangalan puti, no? Si Datong Puti. Ewan ko, pero yun ang suka ko eh. Paborito mo yan, ha? Okay. Oy, dinig mo, ha? Pagka napunta tayo ng we'll visit them, kasi kamukha na to, si Ambassador and si Indy. Si Conjen Indy, kasi kaibigan ng mga kabatchmate ng mga kaibigan natin, di ba? Si Ambassador Myla used to be here, no? Minister, she was supposedly, kaya hindi natuloy as Conjen, si Sined, Ambassador si Sined, perfecto. Sined Mangalili ang natuloy. Mangalili. Oo, pero kasama ko si Sined Perfecto sa broadcasting noong araw. Poland to, nanonood. Okay na, sige na, go, please. Poland nanonood sa atin. So go ahead, please, Peps, paalam na tayo. Sige, go ahead, please. Okay. Well, siyempre naman, no? Pasalamat tayo sa mga nagtanong sa atin, hindi lang sa live stream, kundi pati sa mga comments. Maraming, ako natutuwa dahil ngayon maraming nagtanong, maraming mga katanungan na pinarating sa atin, which is what we actually want. No? At natutuwa naman kami. Marami. No? Maraming parang meet the president yan or meet the ambassador. Parang ganyan, di ba? Meet the president, parang ano tayo. Pinadayaya tayo, hindi lang si ambassador, pati si Ludi Samson, Peps, ha? Punta po kayo rito sa, siguro lalasigin tayo ng beer, dahil yan ang pagmamalaki nila, no? Sa beer siguro, yan. Punta po kayo dito. Diyan nag-umpisa yung Budweiser kasi. Budweiser ba? Czech Republic ba? Pala? Ang original? Oo, dyan. Ang original dyan. And then, yung kalahati ng pamilya pumunta ng Amerika. Ayun. So, Budweiser pala. Kaya naman pala. So, sige. Okay, Pep, sige. Paalam na tayo. Sige, go. So, meron pang humabol. Yung aking asawa ng pinsan ko, Anita Gonzalez. Good afternoon sa iyo, no? Yes, Anita, kamuhay. Yan po, no? Maraming salamat sa mga nanood sa amin ngayong hapon dito sa Filipino TV Europe. Ito po ang embassy natin, kaibigan mo. Abangan po ninyo next week. Kami naman ay pupunta sa Spain. Espanya. Last week Portugal tayo. So this week, next week pupunta tayo ng we had Ambassador Cookie Feria last time. Now we're going to pupunta tayo ng Spain kay Ambassador Lulier. Philip Lulier. Lulier. Yeah naman. Okay. So excited din tayo diyan. At hindi pa rin kasi ako nakakapunta ng Spain, no? So at least makakarating ako sa Spain next week. Yes, okay. Well, ayan, no? So maraming salamat po at sa inyong walang sawang pagtampilig sa amin dito sa Filipino TV Europe. At don't forget po, next Monday, 3 o'clock, embassy natin, kaibigan mo, sa Spain. Ayun, sa Spain. Ako po si Peps Villanueva, nagpapaalam na muna sa ngayon. Salamat po! Peps, nice natin pala sa mga World Remit, no? Kung hindi dahil sa kanila, hindi ho namin nagagawa itong programa natin to go around, no? The embassies and getting the chance to meet wonderful people like Ambassador JAINAL, no? And Conjen Banyares, no? Si Indy.
at si Ambassador OMBRA. So, yes, pakitang kilik lang ho, no? Para nang kami ay tuloy-tuloy dito ni PEPS hanggang sa matapos ang taon siguro, no? At makakaikot to. We are going, so after the first round, siguro, pag andyan pa si Ambassador, we can hopefully have him again, no? Dito ho, iikot ho kami. So, we started with the UK, and naikot na ho namin lahat. Saan na ba tayo napunta? Napunta na tayo ng Belgium, France, marami na. Hungary, Denmark, no? Denmark, we've been there in all those places, no? So, ito ho Yung ngayon. po mga nanonood sa amin dito, no, if you want to watch yung mga ibang episodes, pwede po nyong balikan, no? Either sa aming Filipino TV Europe Facebook page, no? Yes. Or sa YouTube channel ng Filipino TV Europe, pwede po nyong balikan yung mga programang kung na-miss nyo at gusto nyong makapanood, nandun po yan, no? So, Okay, pwede well, nyong balik-balikan. Ako, Sunny, ang dami nang nag-iimbita sa atin pumunta ng Czech Republic. Ano ba ang gagawin natin? Hindi, kasalanan ni Ambassador kasi siguro natuwa sa atin si Ambassador. He was inviting us in the goodness of his heart na parang pasyal kayo rito. But hopefully kung lumuwag-luwag na ang mga we would definitely make it a part of our itinerary kung tayo pupunta ng Europa mainland, dadaan tayo ng Czech Republic. Pagdadrive pa daw tayo. No? Ganun ba? Okay. Wow. Salamat po. We love you, no? And we are ito ang purpose ng program natin is no? to get you guys to connect with the embassy by way of us, no? Dito sa ginagawa ho natin. So, hindi lang yung sa embassy ho ng Praga, Czech Republic, may mga ibang embassy kilalanin din ho natin. So next week, we're gonna be having the ambassador from ang tag dito sa Spain, no? And some other countries, naka-line up ho yan. Di ba? So, okay, well, I guess it's time for us to say goodbye. Mga kaibigan, magpapaalam ho ako. Kami, no? Maraming salamat ho sa ngalan ho ng ating si Congen Indy Monyares at syempre ating very special guest for today, si Ambassador OMBRA JAINAL, no? Ito po si Sunny LARAGAN, kasama po si PEPS Villanueva, nagsasabing thank you very much. So, no? Ingat, take care, God bless, and see you po next week. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless. Bye. Tapos na niluluto ko Sa World Remit, naiintindihan namin ang iyong paglalakbay. Na minsan, kailangan lumayo upang makamit ang tagumpay. With ways to save more, when you send more, World Remit is here for you, so you can be there for them.